Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le karting des Fagnes de Mariembourg pour vivre ensemble la dernière journée, la dernière après-midi de la saison dans le cadre de cette Iame Series Benelux. Simon Mirguet pour les commentaires en français, Alex Goldschmidt aussi dans cette cabine commentateur pour vous faire vivre l'événement en anglais. Bon après-midi, good afternoon Alex et bienvenue. Bon après-midi aussi, Simon. Good afternoon. Welcome along, ladies and gentlemen, to Karting des Fagnes in Mariembourg in southern Belgium for, I cannot believe I'm saying these words, the final day of the 2024 season. What a 6.5-month journey it has been so far. We decided our champions in X30 Junior and Senior yesterday afternoon amidst mixed weather conditions. Firstly, because of the fact that Just Mulder followed in the footsteps of 2022 champion Aaron Ferrazzano and 2023 champion, his countryman Sasha Van Bosch. Ellie Goldstein had been the tour de force in Senior X30. That reign ended when he decided to move on to bigger things, most notably shifters, for 2024 as part of the TB Kart official works team. Yesterday, it came down to the final race. There was drama, there was difficult weather, but Sam Balota from Dream Racing, by just 2 points ahead of Alessandro Tudisca, took the crown. It was a race that I don't think will be forgotten for a very long time in our championships history. And I did give a couple of shout-outs to Stig de Rademaker, who did a fantastic job yesterday as the winner for X30 Junior and also the top rookie for the weekend. But Just Mulder not only took the championship crown, but was the top championship rookie as well. So much that we're going to have to dissect and get ready for next year. Of course, the Iame Warrior Finals, not that far away, 4th to the 9th of November at the Cartodromo Lucas Guerrero in Valencia in Spain. And some of the drivers from this championship have already received their tickets for IWF. And more to the point, yes, a lot of us will be watching, myself included. And more to the point, hopefully in due course, we will find out our dates and destinations for 2025, which can all fill us with a little bit of glee. Of course, the winter's long and we have to wait until the collective test, which this year happened in the middle of February. And then 6 weeks later, we were racing here at the circuit. And over the course of the championship season, we have been to 3 different circuits in totality. The last weekend of March, we ended up here at Karting des Fagnes. Second weekend of May, Austricourt. Then the double header at Karting Genk, right in the middle of summer in July. And then in the heat of August. And then 6 weeks after that, we come back here to close off the season. There is today's timetable, and we switch our focus to our youngest competitors, mini rookie, X30 Master, Gentleman Senior Cup, and our new category, our new addition to the Iame Series Benelux ranks, KA100. And more to the point, for most of the categories, apart from KA100, the best 9 out of 10 scores will exist. However, KA100, this is their 3rd and final visit to Iame Series Benelux. So it's the only championship this year that has no dropped scores. So whoever has got the most points and it puts them at the top of the table by the end of the weekend, they are the championship winners. So a couple of minutes away from our first race, which is Mini Heat 1. But it's been a real pleasure being in the commentary box, adding my own sort of addition to the team that we already have here. Of course, we have to say a big thank you to Guillaume Alvarez, who has been a part and parcel of this championship for many a year. Joined me in the commentary box for round 2 at Austricourt, to our only trip outside of Belgium. And of course, you've been alongside me for 4/5 of the season, 80% of the championship year, and it's been a real pleasure working alongside you. We hope you've all enjoyed the show. A big thank you to Camp Company GmbH for providing the live stream coverage, which they have done since late 2022 with our first full season of coverage last year. And they've also been a big help with race control, timekeeping. So a big thank you to the team led by Mike Wagner and his crew based just outside of Frankfurt in Wechselsbach in Hesse. And, you know, they've added another new dynamic to this championship, because now people that can't make it to the circuit
can always watch from home. And big thank you to the 1,500 subscribers, well, plus 1,500 subscribers we've got on the YouTube channel. Of course, all the races are being recorded live, so there will be a big playlist for you all to look through the races individually rather than having to scroll your way through the live stream. That's something that Cam Company have done for many years, and always seems to bring in quite a few more views on the live stream. But there are our 29 mini drivers, and we have got a championship battle on our hand. Noah Grenier leading the standings after 3 weekends of perfect scores. So that is 480 points over 3 rounds. That's impressive, and that streak has yet to be broken. But can someone do that as we're about to go racing for the first time on the last day of the season? Mesdames et messieurs, après vous avoir planté le décor de ce championnat et de la journée, de l'après-midi, place à la première manche qualificative de la journée. Elle concerne la catégorie mini. Vous découvrez maintenant la grille de départ de cette manche qualificative avec Jaime Hoft qui s'élancera en pole position, avec qui à ses côtés un certain Noah Grenier. 3e position pour Louis Bielande qui partira en 3e position avec à ses côtés Antoine Boots. Derrière, on retrouvera Julian van de Kotterlet, Jules de Koen, Milan Becu, Lorenz de Kock, Lewis Boat et Ben McLaughlin dans le top 10. 11e place pour Théo Randax devant Lévin Barbier, Diede Dordal, Dan Van Dam et Alexandre Point. Yann Jacobs démarra 16e devant Milo Cornil, Cyril Grosjean, Adriana Kumbo, Ethan Bailly, Levi Pape, Lian Overhead et Thiago Onink. 24e place pour Sam Meyering. Raph Van Tornout démarre à 25e avec à ses côtés Tom Grosjean. Et puis pour compléter ce classement, Mathis Mouche, Roseline Mahé, Enik et Kikireshko Artem. Voilà pour cette grille de départ donc, avec au programme dans cette manche qualificative 9 minutes et 1 tour. On vous le disait, sur la première ligne, on retrouvera notamment le leader du championnat, Noah Grenier, qui partira depuis la 2e position. C'est lui qui est le grandissime favori au titre dans cette catégorie des 10-12 ans. Il est arrivé ici avec une avance plus que confortable et on ne voit pas bien comment le pilote dinantais pourrait passer à côté de ce premier titre de champion de Belgique, champion de la Iame Series Benelux, d'autant que son plus proche poursuivant au championnat, Lorenz de Kock, ne démarra que 8e durant cette manche. Le peloton qui aborde désormais dans ce tour de formation le secteur de l'escargot, partie la plus technique de ce karting des Fagnes. 1366 mètres pour ceux qui aiment la précision, pour la longueur de ce tracé. On suivra aussi le retour de Louis Bielande qui partira lui 3e sur cette grille de départ. Lui qui n'a pas disputé l'ensemble de la saison mais qui est ici pour se faire plaisir et pourquoi pas créer l'exploit. Mesdames et messieurs, on est parti pour cette première manche qualificative avec le bon départ du poleman Jaime Hoft qui a conservé l'avantage. Bon départ également de Louis Bielande qui se porte désormais à l'attaque de Noah Grenier dans le 2e virage. Et il est passé, Louis Bielande, devant Noah Grenier qui a relativement limité les dégâts dans ce départ. On sait que partir de la ligne extérieure n'est pas une mince affaire. Mais c'est plutôt bien réussi pour l'instant pour le leader du championnat qui est en 3e position. On aborde pour la première fois l'épingle du chemin de fer et cette partie technique du tracé de Mariembourg. Et on le voit, les 3 leaders sont pour l'instant dans un mouchoir de poche. Attention à ne pas s'accrocher, on le rappelle dans ces manches qualificatives. Le but, c'est avant tout d'être devant et surtout de ne pas prendre trop de risques pour éviter l'accrochage. Sinon, ça vous fait perdre pas mal de points et ça vous compromet peut-être votre finale parce que à l'issue de ces manches qualificatives, il y a un classement intermédiaire qui détermine la grille de départ de la finale. Changement de leader dans cette manche qualificative. On est parti sous les chapeaux de roue dans cette manche avec Louis Bielande qui prend les commandes.
Louis Villand makes it through to the race lead ahead of Surinam's Jamaro Hoft. Noé Grenier drops down to third. Looks like there's and someone's gone off big time. Jules de Koen. Yep, the 877 was running at that point in 8th place. That was coming into turn number 3. The top 3 line is starting on the run down to Chemin de Fer. Everyone neatly getting their way around the circuit. Muslim Heineke's got support from Grandma over in the United States, so good to have you back with us, Indy Grandma 56 on YouTube. But Jamaro Hoft now has retaken the race lead, it looks like, as they are all making their way down in towards the final right-hander. The qualifying heats for Mini and Mini Rookie. 9 minutes plus a lap apiece, and it's going to be 10 minutes for all, plus a lap for all other classes. Lap 2 now completed. There's a little bit of an exchange. Julien van der Cotelet past Antoine Boots, retakes 4th. And Grenier finally hits the front of the field. Oui, Noah Grenier qui est déjà en tête. Il a pris le meilleur notamment sur Louis Bieland qui est désormais 2e. Milan Becu est en 3e position. Devant une bagarre là qui oppose Julian van Cotterlet qui est 4e et Antoine Boots désormais 5e. Ouais, et dans l'aventure, c'est Jamaro Hoft qui a perdu pas mal de positions. Il se retrouve désormais 7e lors du précédent pointage. Pas le début de manche espéré pour celui qui avait signé la pole position tout à l'heure. Et regardez en tête, on a un regroupement entre les 5 premiers pilotes. Le petit coup d'œil derrière soi pour Antoine Boots pour juger de la distance qui le sépare de son plus proche adversaire derrière lui. Et maintenant, il faut absolument se focaliser sur la bagarre en tête avec Milan Becu qui passe à l'intérieur du premier virage devant Louis Bieland qui se fait surprendre par 2-3 pilotes. Antoine Boots qui en profite également pour passer à la 4e position. Et c'est Julian van der Cotterlet qui se retrouve désormais 3e. Et regardez qui revient derrière, c'est Lorenz de Kock. Yeah, I was waiting to say something about that. He got clean air and put a lot of distance between himself and Jamaro Hoft, who's got Livin Barbier right on his rear axle at the moment as the top 6 make their way in towards Escargot. And looks like, yep, Lorenz de Kock has made it through up into 5th position. So the chase is on. Grenier currently leads the standings ahead of Lorenz de Kock at the moment. And more to the point, Lorenz de Kock has got to do everything in his power try and close down what is a mighty disadvantage. 68 points without drop scores taken into consideration. That's the lead that Grenier has. And so after the next lap with 4 minutes and 40 to go, Milan Becu 2nd, Julien van der Cotelet, the driver for the Falcon Racing team, rounding out the top 3. Antoine Boots now is going to find that Lorenz de Kock is not going to be that far off of him. And then Louis Bieland rounding out the top 6. There's some dive bombing going through into turn number 3. It just goes to show even the youngest drivers have no sense of fear. Oui, encore 4 minutes et un tour dans cette manche qualificative avec le dépassement de Julian van Cotterlet pour le gain de la 2e position. C'est passé à l'épingle du chemin de fer et ça, évidemment, ça fait les affaires de Noah Grenier qui peut tenter de creuser encore un peu plus l'écart en tête de la course. Ouais, ça va faire ses affaires et regardez, il y a un petit écart là qui s'est déjà creusé. Milan Becu est désormais 3e et verra peut-être d'ici quelques instants le retour d'Antoine Boots qui va pouvoir profiter de l'aspiration dans la ligne droite. Il est encore un peu loin évidemment pour tenter quelque chose, mais c'est une bagarre à surveiller. Pendant ce temps-là, Lorenz de Kock lui est passé en 5e position. Il a pris l'avantage sur c'est qui, Louis Bieland, et derrière il y a eu un dépassement. That was Livin Barbier that was off the track. Ouais. Livin Barbier qui est allé visiter à l'extérieur là un petit peu l'herbe. Et regardez, derrière dans le peloton, ça se bagarre à tous les niveaux. Et on a vu effectivement Livin Barbier sortir très très large là dans la bagarre. Ah, dans ce peloton, il ne faut pas laisser trop d'espace non plus. Parce que vous pouvez voir, quand un pilote passe devant vous, 1 ou 2 supplémentaires se mettre dans la brèche et en profiter aussi pour passer. Très très beau spectacle en tout cas dans cette première manche qualificative de la catégorie mini.
On le sait, pour certains, c'est peut-être la dernière saison dans cette catégorie, avant de passer à l'échelon supérieur en catégorie X30 Junior. Et donc c'est peut-être aussi l'occasion d'une dernière fois montrer de quoi on est capable face à ses adversaires. Regardez, bagarre encore ici. Et ça passe du côté du premier virage. Avec notamment derrière, dans le top 10, on a Lewis Boats, Milo Cornil qui se battent notamment pour ses positions. Jaimaro Hoft, lui, le leader, est toujours 8e. Donc confirmation que cette manche inaugurale pour le poleman ne répond pas spécialement à ses attentes. Yeah, it really is the case of seeing a lot of trains happening here as drivers going wheel to wheel. Look, you can see on the outside of the exit of Chemin de Fer, there's a lot of mud that has been brought out onto circuit. That may have been possibly from Noah Maton's accident yesterday, because that was a hard hit and it was around about the same place. But drivers have been finding the limit of the circuit. They have been exploring, let's say. So the grass that is wet and muddy will be churned up. However, Grignier and Van der Kottelet are battling away. Antoine Boots up the inside of Milan Becu. That's for third place. And Lorenz de Cup for Fusion Motorsport Benelux Progress Racing. Very much on the case of the 899. De Kock up the inside of Becu. That's another position lost. So up to fourth goes the driver, currently second in the standings. We've got a minute and 15 to go. I think we're going to have 2 laps left after this one, but leading the way is Falcon Racing's Julian van der Kottelet. But another switch around again. So 2 positions lost by Lorenz de Kock, who ends up behind Antoine Boots and Louis Bieland at this moment in time. But Grignier will want to do what he can to try and get past van der Kottelet. Ouais, plus que 2 tours a priori dans cette manche qualificative avec un nouveau leader, Julian van der Kottelet, le pilote néerlandais qui est passé devant Noah Grignier. Mais Grignier est en mesure peut-être de venir répliquer d'ici quelques instants. Ça ne passera pas au niveau du premier virage. On a vu les 2 pilotes tenter de communiquer entre eux. Peut-être une stratégie pour se mettre à l'abri d'Antoine Boots qui est passé en 3e position devant Milan Becu et Luis Bieland qui lui-même repris il y a quelques instants l'avantage sur Lorenz de Kock. Et a priori on a dans ce groupe de 6 très bons pilotes qui pourraient peut-être se revendiquer la victoire tout à l'heure. Ouais, ça va être très intéressant à suivre en tout cas parce que c'est très serré et pour l'instant c'est très propre, c'est du très beau spectacle. On vous l'a dit, plus que 2 tours, on va entamer le dernier d'ici quelques instants avec toujours la pression mise par Noah Grignier sur Julian van der Kottelet. La avant-dernière ligne droite désormais. Regardez Antoine Boots qui est pour l'instant un petit peu isolé en 3e position. On ferme les portes du côté de Julian van der Kottelet. Noah Grignier qui lui prend la trajectoire idéale, peut-être pour recroiser à la sortie du premier virage. Et il se met à l'intérieur et il passe le leader du championnat qui reprend les commandes de la course dans le dernier tour. Attention maintenant, c'est Noah Grignier qui va devoir fermer les portes et regardez qui pourrait en profiter. Antoine Boots qui se porte à l'intérieur du virage du raccordement et qui passe en 2e position. Well, there we go. Noah Grignier hits the front of the field at the right time, in the right place. And Antoine Boots going defensive on Julian van der Kottelet, but a lunge and then some from Louis Bieland. Oh, moment there for Milan Becu coming out of Chemin de Fer for the final time, whilst battling side by side with Fusion Motorsports' Lorenz de Kock. But it's going to be Noah Grignier carrying on his run of form so far this season. But there's a squabble for second behind. Ouais, Noah Grignier qui va venir chercher une victoire ici et derrière, attention parce que pour la 2e place c'est toujours indécis. Ça va se jouer à la photo finish avec notamment Antoine Boots et peut-être Louis Bieland avec Julian van der Kottelet. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'au moment de franchir la ligne d'arrivée, on avait la victoire de Noah Grignier. Très belle course de la part du leader du championnat qui a été patient pour reprendre les commandes de la course. Il s'impose donc dans cette première manche devant Antoine Boots, Julian van der Kottelet. Luis Bieland prend la 4e position. Lorenz de Kock termine 5e. Milan Becu doit se contenter de la 6e position. Jaimaro Hoft, le poleman, termine 7e.
devant Lewis Boats, Di Doderdal et Alexandre Point. Ça, c'est pour le top 10. À la 11e position, on retrouve Ben McLaughlin, le pilote irlandais, suivi de Milo Cornil, Jules Decoun, Lévin Barbier, Dan Van Damme pour le top 15. Sem Meyering termine 16e devant Theo Randax, Thiago Onink, Levi Pape, Adriana Combo, Ralph Van Tornout, Jan Jacobs, Mathis Mouche, Cyril Grosjean, Ethan Bailly, Tom Grosjean à la 26e place, suivi de Roselyne Mae-Hennig et d'Artem Kikireshko. Liano Verheide a été malheureusement contraint à l'abandon, comme vous pouvez le voir sur ce classement, mais déjà une très belle manche qualificative dans cette catégorie mini. On se réjouit déjà d'être à la seconde et en finale pour profiter encore de ce très beau spectacle. Et après cette manche qualificative de la catégorie mini, place à la catégorie mini rookie, manche qualificative également avec 9 minutes et un tour au programme. Next race will be in 5 minutes.
We now move from mini to mini rookie. Here is your starting grid for the first of 2 qualifying heats here this weekend. Pole position taken by France's Amine Panteli, second in the championship standings. Will be joined on the front row by Sam Sazlik. Mathis Piessens and Dorian Grandjean round out row number 2, followed by Elouin Poissonnet and Toby Terhard. The Flying Dutchman Denver Boz, who leads the championship standings, starts from the inside of row number 4, joined by Belgium's Matteo Campobello on row 4. Louis Paternotte and Memphis Showman rounds out the top 10 ahead of Isaac El Houti. Norway's Marcus Engen Arsen, who rounds out the top 6 rows. Joshua Lauritsen, Philippe Massard, Ron Burma, François Collignon, Manuel Laurent, Phoenix Reuthausen, Luterio Fernandez, Leonard Hermann, Jack Harney, Maxime Van Creen, Luc Lay, Germany's Tim Feldman, and Victor Desinclos from France rounds out the 25-strong grid. Théophile Papillard says Ali Amin. Of course, there are a lot of supporters cheering on the 945 from France, who actually today has got a film crew from channel M6 joining his journey, and I have to say a big shout out to Amin's dad, David, for getting in touch with me, asking me if I could help out with an interview or 2 this weekend. I mean, obviously, it's not just good promotion for young drivers like Amin, but it's also good for us as a championship to help be part of that process. And not only has his social media tagged me, it's tagged you, it's tagged Guillaume, and it's tagged the Iame Series Benelux. So we can only thank David and the Panteli family for their help in providing us some welcome exposure as well, because this is a championship that has seen so many international talents make it to the big stage in motorsport. And of course, Ian Eichmans, recently winner of the Richard Mille F4 Academy, will be joining MP Motorsport next year. So good luck to Ian, and really, really good to see that the Eichmans family, still very much entrenched in this championship, are part and parcel of it. So 9 minutes on the counter, plus an additional lap. Air temperature 9 degrees Celsius. Wind to the south-southeast. We're going around for another lap, courtesy of our race director, Dave Ritson, who is overlooking proceedings here at the circuit. The circuit itself measures 1,366 metres in length, runs in a clockwise direction. Pole position on the right-hand side of the start-finish straight, and 12 turns in all. Of course, the battle for the championship. And Luis Digos, go Aminton. Fantastic play on words there. He is considered France's equivalent to a very young Lewis Hamilton, but has that drive, has that joie de vivre for this sport. And so do all of these other drivers that are here with us, with representation from France, Belgium, the Netherlands, Norway, Luxembourg, and Ireland. So once again, we go round for another tour. So they head into Escargot, the grandstand on the far part of the start-finish straight, starting to fill up with spectators. The gantries over the cafeteria nearly fit to bursting here on Championship Sunday, the final race day of the 2024 Iame Series Benelux season. Our youngest drivers, our superstars of the future, our young hopefuls, being led by France's Amine Panteli and Belgium's Sem Sazlik, who are making up the front row. Once again, the red lights are on the starting gantry. Let's see if we can get it under starters' orders and ready to rock and roll here for the second time of asking. Revs rise this time, and we're underway. Now, towards the outside, Sem Sazlik puts it around the outside of Amine Panteli early doors, but it's only just turn 1. You can compromise yourself very quickly through turn 1, maybe even turns 2 and 3, as the drivers make their way around the circuit. Through turn 3, someone has a little bit of an opposite lock. One mounts the back of another, and they make their way through into the 90 left here at turn 4. Through the fast right-hand sweeper at turn 5 on the run down to Chemin de Fer. But we've had an incident. 2 carts off of turn number 4. One was, well, both were backwards. One was spinning up the rear wheels and getting no traction on the muddy, wet grass. But still, for the majority of the field here, Simon, it's been pretty easy going. But Sem Sazlik, firing it round the outside,
of Amin Panteli, who currently is in second. Denver Boz at the moment, the Flying Dutchman, looking to make a move and might go up into 7th through the final corner, which he does on Matteo Campobello. Oui, on a vu le départ ici avec Sem Sazlik qui a pris l'avantage sur Amin Pantoli. Attention au départ anticipé pour Sem Sazlik, il a passé la ligne d'arrivée avant Amin Pantoli et donc peut-être, ce sera confirmé, mais peut-être un départ anticipé de la part du Belge. En attendant, il est toujours bien en tête devant Amin Pantoli. Derrière, on a la bagarre avec Toby Torrar qui est passé en 3e position devant Mathis Pissens. Et puis on a aussi vu une bagarre avec Denver Boss notamment, qui a été quelque peu bousculé du côté de l'épingle du chemin de fer. Heureusement pas d'accrochage pour lui et son adversaire. Alors que du côté de Mathis Pissens, on repasse en 3e position. Ouais. Il est repassé devant Toby Torrar. I've got a little bit of bad news. Matteo Campobello and Leonard Herman are the 2 drivers that were involved in that incident coming off of turn number 4. So a real shame for Campobello, who actually started 8th on the grid. Meantime, at the front end of the field, Mathis Pissens doing a very good job at being chased down by Toby Terhar. Meantime, Amin Pantoli chasing down Sem Sazlik for the race lead. 6 minutes and 50 to go. And that's Denver Boz making up another place. Good work there by the Flying Dutchman for WJS Racing. The 987 now has made his way back up into 5th place. And has just set the fastest lap of the race so far. Meilleur chrono pour Denver Boss, le pilote de Pays-Bas. 1 minute 3,70 à la chrono. Oui, Denver Boss qui remonte petit à petit dans la hiérarchie. Lui qui partait d'un peu plus loin sur la grille de départ, il démarrait 7e. Le revoilà à la 5e position. Et il se met désormais à la chasse des 2 poursuivants, parce que devant, regardez, on est en train de creuser l'écart dans le chef de Sem Sazlik et d'Amin Pantoli. Amin Pantoli qui est bien revenu dans l'échappement du Belge. Peut-être une attaque à venir très prochainement. Il suffira de bien profiter de l'aspiration, et c'est peut-être dans ce tour-ci que l'on va avoir un changement de leader avec Amin Pantoli qui se décale maintenant. Le geste de Sem Sazlik et le passage, le dépassement d'Amin Pantoli. Le poleman qui reprend donc sa position de départ. Bien joué de la part du Français. Et on vous a dit plus tôt dans cette journée que Amin Pantoli, il avait tout intérêt à gagner, à marquer le maximum de points ce week-end pour mettre la pression sur Denver Boss. Et pour l'instant, c'est ce qu'il réussit à faire. Derrière, ça se bagarre avec Denver Boss qui est passé en 4e position devant Mathis Pissens. Yeah, so good battle there, happening a little bit further down, but they've got to be very careful. Toby Terhar rounds out the top 3 and is not too far away from the 987 from WJS Racing, representing the Netherlands. Of course, Toby Terhar practicing here last week, pretty much running solo, as I was speaking to his mechanic earlier on the morning warm-up on the dummy grid. But now Denver Boz, nearly got a fright there, did the 987, going into the final right-hander. But Pantoli now leads after lap number 4 by 66 thousandths. Toby Terhar has got a fast-charging Denver Boz on his case and waiting to pull the trigger to get through for 3rd on the road. So this is going to be quite crucial. Denver Boz decides to sweep to the outside, tries to get the run and to carry the momentum through, hopefully here for turn number 4. But Toby Terhar does the traditional keep it on the racing line ahead of the Dutchman just behind. Poissonnet is closing in as well, so the Belgian making it a 3-way scrap. And there's the move through at Chemin de Fer. But Denver Boz runs wide. Toby Terhar retakes 3rd as a direct correlation of that series of events. Ouais, Denver Boss impliqué dans la bagarre là pour la 3e position. Il a tenté de dépasser Toby Terhar au niveau de l'épingle du chemin de fer. C'est passé dans un premier temps, mais Toby Terhar a pu recroiser la trajectoire de son compatriote. Et regardez, c'est toujours très serré. Et qui vient se mêler à cette bagarre également? Eh bien, je pense que c'est Éloine Poissonnet qui est là dans les parages. Effectivement, à la 5e position. Ouais. Denver Boss qui tente à nouveau de dépasser Éloine Poissonnet qui se met maintenant à l'intérieur de Denver Boss dans le 2e virage. Ils sont roue contre roue, mais c'est passé pour Éloine Poissonnet qui passe en 4e position. Denver Boss glisse à la 5e et regardez derrière, on est en train de lui mettre la pression avec notamment Mathis Pissens qui est revenu et Louis Paternotte également.
Devant, on est en train de creuser l'écart avec les deux leaders que voici, avec Amine Pantoli et Sem Sazlik. Mais derrière, c'est une très très grosse bagarre avec Eloane Poissonnet qui est même passé en 3e position. Ouais, il est passé devant Toby Terrard. Joliment fait de la part d'Eloane Poissonnet qui s'est lancé depuis la 5e place sur la grille de départ. Right, so we've got some penalties coming in. Drivers breaking the tram lines with 102 wheels. 9:07 is the first driver to do so. Joshua Lorison, and the 9:23, Isaac El Houti. And there's also been a jump start. Oh, Sem Sazlik's been given a jump start penalty. 5 seconds, and also 9:23 El Houti's got a insult to injury now. 5-second time penalty. That's a total of 8 penalty. Ouais, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce qu'on craignait en début de course. Sem Sazlik a été passé à l'extérieur en passant la ligne de départ avant Amine Pantoli et c'est confirmé. Pénalité de 5 secondes donc pour Sem Sazlik à l'issue de cette manche. Donc même s'il devait passer devant Amine Pantoli dans les prochaines secondes, eh bien, il serait quand même pénalisé. Et dans l'état actuel des choses, vu le rythme affiché par les deux pilotes, eh bien, ce serait plutôt Amine Pantoli qui s'imposerait. Donc voilà, mais il n'y a pas de moyen de communication pour Pantoli, donc il devra gérer ça du mieux possible. Indeed. Well, as things proceed, Simon's going to be heading down for his first interview of the day, but the battle might be for the lead out on track, but Pantoli at the moment has an extensive lead. And, well, between him and Sem Sazlik, just over a tenth and a bit, but then it's 3.5 seconds back to Eloane Poissonnet, who's ahead of Toby Terrard. Isaac El Houti has just pulled it into pit lane and has retired on lap number 6 of this race. So we still have 1 minute and 11 to go, so we could be on the cusp of 2 additional laps after this one to bring us to the checkered flag for the first time today for Mini Rookie. Denver Boz, the Flying Dutchman, down in 5th position. And so from that aspect, Amine Pantoli doing exactly what he needs to do. He's effectively taking a play out of Alessandro Tudisca's playbook from yesterday. But in order to get the best opportunity possible for the French driver, who will bring us onto the penultimate lap, the 9:45. He's got to put everything into it, and was very, very happy with the fastest time in morning warm-up for qualifying. And the gap between Sem Sazlik and Eloane Poissonnet continues to expand. We've got another retirement, so Isaac El Houti is confirmed as a retirement. A little bit of a scrap going through turn number 3, which includes Memphis Schorman, the number 999 from the Netherlands. But the timer has now finally expired. And Amine Pantoli on course to another heat win. It's been a difficult one for the French driver over the last couple of rounds, but here he's found his stride very early in the weekend, and that is a conducive sign towards his title push. 1.366 kilometres, 12 turns in a clockwise direction remain for Amine Pantoli here in the first heat. Sem Sazlik on the road is still second despite a 3-second time penalty post-race. 5-second time, well, it's going to be a 5-second time penalty. So 5-second time penalty would put Sem Sazlik down behind Dorian Grandjean and would put Sazlik down into sixth place at the flag. The leaders making their way down into turn number 6 of Chemin de Fer for the final time. And Amine Pantoli did not, well, even with the jump start, Pantoli has effectively been the one at the sharp end of the field. And Sem Sazlik, but will there be enough distance between Sazlik and Poissonnet to hold on to second? We're into the final corner we go, over the crest. And for the first time today, Mini Rookie heat number 1 goes the way of France's Amine Pantoli, as the youngster from France gets through and wins by 3/10. And right, Sem Sazlik will be demoted to 3rd position. There we go, there's the adjustment.
the rest of the field making their way across the line. Last few runners and riders still to cross the stripe and take the checkered. But 3 retirements in this race. Isaac Elauti, lap 5. Matteo Campobello and Leonard Herman on the opening lap through turn 4. But Amine Panteli, the 9:45, the youngster from France, takes the win. Ahead of Elouin Poissonnet in the adjusted results, with Sem Sazlik on the road second. Takes third. Dorian Grandjean, Mathis Piessens and Denver Boz ran out the top 6. Boz with the fastest lap of the race. Louis Paternot, Marcus Engenhazen. Then we've got Toby Tehar, Philippe Massard with the Luxembourger rounding out the top 10. Ron Buerma, Memphis Shawman, Luterio Fernandez, Phoenix Rothausen, Manuel Laurent, François Collignon, Joshua Lauritsen, Jack Harney, Maxime Van Creen, Luc Lé, Tim Feldman and Victor Desenclos rounding out the finishers for the opening heats for Mini Rookie for the final day of the championship season here in 2024. So for the first time today, let's head down to the interview zone as joining Simon Mirguet is our winner for Mini Rookie Heat 1, France's Amine Pantoli. Over to you, Simon. Et nous sommes avec Amine Pantoli qui vient de remporter la première manche qualificative dans la catégorie Mini Rookie. C'est le deuxième du championnat en arrivant ici à Mariembourg. Amine, première victoire donc dans ce week-end avec la pole, début de week-end magnifique. C'est ce que tu espérais ? Bah oui, j'espère ressortir premier de championnat de ce week-end, même si ça peut être un peu dur. Mais en tout cas, c'était une magnifique course. Bravo à Sazlik, à tout le monde. La course était vraiment bien. Comment tu te sens depuis le début de ce week-end ? Bah, je me sentais confiant. C'est ma piste fétiche ici, je l'aime bien. Technique, on va dire qu'elle a mon style de conduite. Donc je pense que si tout est rassemblé, on peut le faire. Oui, c'est ça. Vous allez tout donner évidemment ce week-end pour aller chercher le maximum de points et mettre la pression sur Denver Boss. C'est le grand objectif. Oui, c'est ça, exactement. Allez, on retrouvera Amine tout à l'heure pour la deuxième manche qualificative de la catégorie Mini Rookie. En attendant, place à la suite du programme avec dans quelques instants la catégorie X30 Senior Cup et X30 Master.
Well, a big thank you to Simon Mirguet, who's now managed to rejoin me in the commentary box as we are ready and under starters orders for our next heat of the day. It's X30 Senior Cup, Masters and Gentlemen. Heat number 1, 10 minutes, plus an additional lap. François-Xavier Venet took pole position earlier on today by literally 14 thousandths of a second, ahead of Jim Ringelberg, who joins the Frenchman on the front row of the grid. Mathieu Delboeuf and Noah Mengal will be on row number 2. Delano Deckers and Nick Smith make up another row of Senior Cup drivers. Nadine Benjamin and Vincenzo Schilacci are in all Masters row number 4, ahead of Olivier Fay and Bjorn Verham. Nicolas Chapelle and Quentin Henry ran out row number 6, with Ken Verheul and Mark Smith on row 7. Stefan Marchioni and Summer Webb are on row 8, ahead of a very difficult qualifying session for Thierry Del Rey in the 401. He starts 17th, joined by Tom Potti, with Maxime Tortora, Michael Onet and Psycho Van Horn rounding out the 21 strong grid. So in total, the majority of that grid is made up of gentlemen and masters, but which means, folks, when we go through KA 100 next time, which will be a total of 13 competitors, 231 drivers in total, including X30 Senior and Junior, of which we had the best part of over 140 over the last 2 days of welcome competition. And of course, track still very much dry, very much evolving. And, well, you know what? The thing is, Mathieu Delboeuf is the man to beat in Senior Cup. Jim Ringelberg leading the way in the Masters side of things. But what can happen from this point onwards? We've got this and 2 more races to go. They'll have 2 qualifying heats. Then they will have a 14 minutes plus an additional lap final. That'll be the penultimate race of the season at 17:20 local time. But more to the point, drivers now weaving from side to side, getting themselves a little bit of extra purchase, maybe helping those tyre pressures in the front and rear Comet K3Hs. But out of the final corner, they now start getting into formation. And the red lights are under the gantry. Race director Dave Ritson waiting for them to patiently get into the tram lines. Here we go. Revs rise, lights are on, lights are out, and one driver completely breaking formation, but had a technical difficulty. And I think was that, yes, that was François-Xavier Venet having a problem coming out of turn 1. And I think Ringelberg's just gone into the lead, which he did, but isn't now. He's back down into second. Le départ qui a été donné avec François-Xavier Venet qui est bien parti derrière. On a eu un pilote en difficulté, là, visiblement un souci mécanique pour l'un des candidats de ce peloton regroupant la catégorie X30 Senior Cup et X30 Master. Et d'après ce que je peux peut-être deviner, ce serait Nicolas Chapelle. Ouais, c'est effectivement lui, Nicolas Chapelle, contraint à l'abandon dans cette première manche qualificative. Ah, ça ne va pas faire ses affaires. Évidemment, celui qui s'était imposé ici dans la catégorie X30 Master lors de la manche inaugurale, ici même sur le karting des Fagnes de Mariembourg. C'est dommage de débuter son après-midi de la sorte. En attendant, devant, la course est bel et bien lancée. Avec, regardez ici, la bagarre entre Mathieu Delboeuf et Nick Smith. Tout simplement les premiers et deuxièmes de la catégorie Senior Cup. Et c'est assez musclé avec Noah Mengal qui passe également. Oh, que c'était chaud, très très chaud entre les pilotes de la Senior Cup ici, avec comme conséquence l'avantage de plus en plus grand pour François-Xavier Venet et Jim Ringelberg. Oh, big off at turn 4. Someone started mowing the grass again. At another point on the track. That just goes to show how hard these drivers are pushing around here at the moment as the field makes its way through Escargot here on lap number 2. But more to the point, the sunshine starting to hit the circuit a little bit more now, Simon.
Oui, le soleil qui est de plus en plus présent ici sur le circuit de Mariembourg. On a vu Mathieu Delbove se faire dépasser également par Vincenzo Schilacci. Mathieu Delbove qui est en mesure de répliquer au bout de la ligne droite. Mais regardez qui recroise la trajectoire, Vincenzo Schilacci, qui se fait d'ailleurs tamponner derrière. Ah, Mathieu Delbove qui doit sortir un petit peu les coudes dans cette manche qualificative. Et regardez derrière, c'est Quentin Henry qui s'est fait surprendre, je pense, par c'est qui, Dilano Deckers, qui est passé devant lui. Décidément, il y a pas mal d'actions dans cette manche qualificative. La remontée aussi, et on l'a vu, de Thierry Delray qui grimpe petit à petit dans le classement. Même si ce n'est pas non plus évident pour Thierry Delray, qui est arrivé ici au championnat en 3e position, qui a certainement à cœur d'aller chercher cette médaille de bronze, mais qui a réussi lors de la qualification un chrono qui ne répond certainement pas à ses attentes. 17e place au moment d'entamer ces manches qualificatives. Évidemment, le pilote TD a sans doute envie de faire mieux. C'est pour ça qu'il est engagé dans une remontée désormais. Dilano Deckers qui passe devant Vincenzo Schilacci dans cette manche qualificative. Alors il faut savoir qu'on ne boxe pas dans la même catégorie puisque Dilano Deckers est engagé en Senior Cup, Vincenzo Schilacci du côté de la catégorie X30 Master. Mais ça nous fait du beau spectacle. Et regardez qui revient en tête de la course sur François-Xavier Venet, c'est Jim Ringelberg. Alors ces deux-là, là non plus, ne sont pas dans la même catégorie. Mais voilà, ça nous donne quand même un peu de suspense pour celui qui va passer la ligne d'arrivée en premier. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, Jim Ringelberg pourrait dire: je laisse François-Xavier Venet l'emporter. De toute façon, il n'est pas dans la même catégorie. Je ne vais pas prendre de risque pour la course au titre. Derrière, par contre, c'est Noah Mangal qui passe à la 3e place du classement général. 2e position de la Senior Cup. Et là, par contre, avec Nick Smith, c'est la même catégorie. Donc il a bien raison de le faire, Noah Mangal, qui s'était imposé du côté de Genk au mois d'août. The funny thing was, Noah Mangal pointed his hand to the sky. And I was like, what are you doing there? He just trying to say to Nick Smith, look, up in the sky, it's sun. Try and distract his attention a little bit. But, you know, some of these drivers have got razor sharp focus, even with the amount of veteran experience that they have got between these drivers. Of course, the ages very much range in terms of the Senior Cup, the Gentlemen and the Masters. But yeah, you can never count Jim Ringelberg out from getting an overall win. And François-Xavier Venet at the moment is slower than Jim Ringelberg. And Ringelberg's just put in the fastest lap of the race. That's now gone back to Mathieu Delbove in 5th with a 56.083. Top 5 covered by 2.5 seconds from Venet to Delbove, with Ringelberg the only master in the top 5 at the minute. So some good battles happening up and down the order, but of course they will have been told in the briefing, you know exactly what you need to do. This is the championship finale. Don't throw it away by inadvertently accidentally taking somebody out and causing yourself strife. That's one of the big things. But bit of a hip check going through out of Chemin de Fer, through out of turns 6 and 7. But the drivers still, as always, having that. They do say that everyone's a young kid at heart, and that's very much true of Masters and Gentlemen. Allez, 4 minutes et un tour encore dans cette manche qualificative avec Jim Ringelberg qui se rapproche de plus en plus de François-Xavier Venet. 147 millièmes d'écart entre ces deux-là au dernier pointage. Et est-ce que Jim Ringelberg n'est d'ailleurs pas passé devant en première position? Je pense avoir aperçu, non, c'est pas encore fait. Non, les deux pilotes sont toujours 1 et 2. Et derrière, c'est Noah Mangal qui emmène le groupe de poursuivants devant Nick Smith et Mathieu Delbove qui revient petit à petit là. Alors qu'on a ici le dépassement de Mark Smith sur qui? Sur Björn Verham. Ouais, et qui était respectivement 10e et 11e du classement général. C'est passé de manière assez nette du côté de l'épingle du chemin de fer. Et je pense qu'il y a un souci. Oui, on a un souci là pour l'un des candidats. Est-ce que c'est Björn Verham à confirmer, parce que évidemment sur nos écrans on n'a peut-être pas la bonne vue. Yes, it is. C'est lui. Yeah, he's
Well spotted. But in the meantime, a little bit further up the order, there has been a change. Keen for Hill in the number 631 gets through on the 477 on Vincenzo Schilacci, who at one point earlier on, I think if I remember correctly, was just ahead of other drivers early doors in this race. But Schilacci dropping down the order. In the meantime, Jim Ringelberg is keeping 618 of Francois Xavier at within earshot, within striking distance. So Jim Ringelberg, I've known that bloke for years, and he's not one to give up. It doesn't matter what class you're in, if you're on the same circuit. And, well, at the meantime, Ringelberg is now a tenth and a half behind. Through turn number 1, Fagnes's got to have his head on a swivel at the moment, because there's no telling what Ringelberg might throw in terms of the playbook at him. Through into turn 3, Ringelberg switches a little bit wider than Fagnes. Now into the left-hander here at turn number 4. And Fagnes still leads. Can Ringelberg get the jump on him? Down into turn 6 at Chemin de Fer. Well, we're going to not have to wait too long, and well, Fagnes still holds his ground. On arrive dans les derniers instants de cette manche qualificative avec encore 2-3 tours à parcourir. L'écart toujours stabilisé entre ces deux-là. François-Xavier Venet, leader de la Senior Cup pour l'instant, et Jim Ringelberg, pour l'instant leader en X30 Master. On a vu des drapeaux verts s'agiter là, donc peut-être quelque chose. Et l'attaque de Jim Ringelberg, ce n'est pas passé au premier virage pour ce tour-ci. Ouais, et donc le Néerlandais a quand même l'intention de venir s'imposer dans cette manche, même si on le rappelle pour l'instant sa position est idéale dans la catégorie X30 Master. Il se distingue par l'âge par rapport à la Senior Cup. Senior Cup 18-29 ans, X30 Master les plus de 30 ans. Comme ça vous avez les indications précises qui distinguent justement ces deux classes dans ce même peloton. Regardez François-Xavier Venet qui est un petit peu en mode métronome dans cette manche qualificative. Il ne se soucie pas de grand chose et tente simplement d'être le plus constant, le plus régulier possible. Alors du côté des autres concurrents, on a Noah Mangal en troisième position. Et Mathieu Delboeuf is out. Ouais, c'est Mathieu Delboeuf qui est contraint à l'abandon dans cette manche qualificative. Ça c'est important pour le titre. Yes, évidemment. C'est important pour le titre. Il est arrivé ici avec plusieurs points d'avance, Mathieu Delboeuf. 22 au total sur François, non pas sur François-Xavier, mais sur Nick Smith. Et forcément, ça ne va pas faire ses affaires à Mathieu Delboeuf. Il me semblait bien qu'on avait vu des drapeaux verts s'agiter et on avait l'impression qu'il s'était passé quelque chose, effectivement, dans l'escargot, je pense. Let's just have a look. Yes, he went straight on before the left-hander, but we got one more lap to go. And at the minute, François-Xavier Venet and Jim Ringelberg battling for the overall victory, even though they are in two separate classes, so just over 1.35 kilometres to go. And there you see the top two. Linus third, 96 thousandths. Of course, this also will bring in François-Xavier Venet into the title mix. Alors j'ai une information concernant Mathieu Delboeuf. Visiblement, c'est un problème mécanique qui est venu perturber l'évolution dans le classement de l'Atois, qui est donc pas très bien parti dans ces manches qualificatives. Pas de sa faute, visiblement, pas de la faute de l'un de ses concurrents, mais visiblement c'est une casse mécanique, un pépin mécanique pour le leader du championnat. Affaire à suivre dans la suite du week-end. En attendant, François-Xavier Venet va très certainement, plus qu'une ligne droite pour le Français, venir s'imposer ici. Voilà le petit pouce levé pour François-Xavier Venet qui s'impose ici après la pole position tout à l'heure. La première manche qualificative pour le Français. Il devance Jim Ringelberg dans cette manche qualificative. Noah Mangal termine troisième devant Delano Deckers. Nick Smith qui prend finalement la 4e place dans la Senior Cup. 6e position du général pour Quentin Henry devant Ken Veril, Vincenzo Schilacci
Marc Smith termine a priori 9e devant Olivan Failly. Thierry Delray remonté de la 17e à la 11e position. Mardin Benjamin termine 12e devant Summerweb, Stéphane Marchioni, Tom Potti, Michael Honnet, Maxime Tortora, Seiko Van Horn termine 18e. Et puis parmi les abandons, celui de Mathieu Delboeuf. Information importante, on vous le disait. Bjorn Veram également, contraint à l'abandon sur problème mécanique. Et puis Nicolas Chapelle qui n'a même pas pu prendre le départ, contraint de s'arrêter dans la ligne droite justement au moment de ce départ. Bien décidément, pas mal d'actions dans cette manche qualificative et des informations très importantes, dont l'abandon de Mathieu Delboeuf dans cette manche qualificative. Il devra à tout prix réagir dans la seconde pour limiter la casse dans ces manches qualificatives. Eh bien, dites-moi, ce début d'après-midi est assez mouvementé. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme avec la première manche qualificative de la catégorie K100.
Nouvelle manche qualificative ce dimanche sur le karting des Fagnes de Mariembourg. La première pour la catégorie K100. Vous découvrez la grille de départ avec 13 concurrents engagés. En pole position, on retrouvera Raphaël Bourlard avec à ses côtés Enzo Vituli. Deuxième ligne pour Léopold Fermen et Marl Taylor. Polaire 5 complète le top 5 et il aura à ses côtés sur la troisième ligne Maurice Istas. Cassorteuil partira de la 7e position avec à ses côtés Noah Hubert. Sur la 5e ligne Lucas Koppes et Justus Sterk. 11e position pour Tom Scholz. Leon Leinsveld démarra 12e devant celui qui complète la marche, Toine Kurman. Voilà pour cette grille de départ de la catégorie K100 avec deux classes à distinguer dans ce peloton. La catégorie 148 qui correspond au poids minimum que le pilote doit faire avec le kart et l'équipement à la fin de chaque manche. Et de l'autre côté, la classe 158, même principe donc au niveau du poids à respecter à l'issue de chaque manche, donc à l'issue des qualifications, des manches qualificatives, mais également de la finale. Même principe que pour la manche précédente, 10 minutes et un tour au programme. Et pendant ce tour de formation, c'est l'occasion de redresser un petit peu ce qui peut se passer dans ce championnat de la catégorie K100, notamment dans la catégorie K100 148. C'est là que c'est le plus serré, avec Raphaël Bourlard, le poleman qui est en tête du championnat, mais avec seulement 13 unités d'avance sur Maurice Istas. Eh bien, rien n'est fait au moment d'entamer ces manches qualificatives. L'avantage pour l'instant, il est à mettre pour Raphaël Bourlard, leader du championnat, poleman, alors que son adversaire, son plus proche adversaire, n'est que sur la grille de départ 6e et qu'il a 13 unités de retard. Donc voilà un petit peu pour le contexte de ce début de manche. They've also got Mirguet Taylor, who won KA 100 158 at the Le Mans Euro Cup last week. So she's joined the 148 brigade because we ran as 138 and 158 under Iame Series France and FFSA regulations last week at the place where legends are born. But 10 minutes on the timer. I'm looking forward to this one, Simon. On est parti, départ imminent dans cette manche qualificative. On vous parlait il y a quelques instants de Marl Taylor. On y reviendra dans quelques instants. Mais avant cela, le départ avec les feux qui s'éteignent et le bon départ du poleman, même si il a été quelque peu en difficulté là. Il est parti en travers, mais il a bien géré son coup, Raphaël Bourlard, qui conserve l'avantage dans ce premier virage. Et regardez, il prend déjà quelques mètres d'avance. Derrière, c'est plus disputé avec en troisième position. Qui est-ce qui bondit là? Marl Taylor. On vous en parlait il y a quelques instants parce que la semaine dernière du côté du Mans, elle avait gagné la Iame Eurocup dans la catégorie K100 158. Et ici, elle est engagée dans la catégorie 148 pour cette occasion, pour cette dernière manche de la Iame Series Benelux. Le premier tour, le premier passage dans le secteur technique de ce karting des Fagnes de Mariembourg, l'escargot, comme on a l'habitude de l'appeler. Et un premier tour de bouclé pour Raphaël Bourlard en tête. Et on va faire le pointage. Bourlard en tête. Derrière, 3 dixièmes, on a le Français Léopold Fermen. Ensuite, Marl Taylor. Maurice Istas est déjà remonté à la 4e position. Ouais, il sait qu'il n'a pas le choix et qu'il doit absolument revenir sur Raphaël Bourlard pour lui mettre la pression. 5e position pour Enzo Vituli, qui était parti depuis la 2e place sur la grille de départ et qui a visiblement vécu un départ un peu compliqué. Yeah, very much the case, and we've got 8 minutes and 30 seconds still to go. Raphaël Bourlard leads the field out of Chemin de Fer. Mirguet Taylor getting on the coattails of France's Léopold Fermen. One of the drivers she was competing against, well, 2 drivers actually in this, one in this field, one racing elsewhere, where Ismail Fergau, who ended up 3rd, and on the podium, on the runner-up step, is actually the man leading the 158 championship, Leon Leinsfeld for the TD Kart Racing team. But Mirguet Taylor, will she pull the trigger through to T1? No, sweeps the car a little bit wide, back end a little bit unstable on turn in.
but manages to claw her way back to the rear bumper of Fermin in second position as they head into turn number 3. Young lady driver based with the team out of this circuit, Euro Karting, is very much hot on the heels of the 705. And just goes to show, Merle Taylor is not here just to make up the numbers. This could be a possible testbed session, maybe ahead of next year. You never know, because some drivers might decide, I'm not going to go into X30, I'll stay in KA100 because it's more affordable and it's easier to manage. The reason for this class coming into fruition was to bring drivers on a more cost-effective platform, less maintenance requirements, and an easier option to get back into racing. And now you see Merle Taylor really has got Fermin thinking about it, but Istas, who started 6th, who was also in the KA 100 158 class last week at the Iame Euro Cup, but there is a change a little bit further back. That was Paul Hersa on Kazorthaus, the Dutch driver running on the Falcon Racing chassis. And then there's the little tap on the side of the race helmet by Hersa, as if to say the old think gesture, like, come on, right, think about what you're going to do next. Du changement dans le peloton avec Paul Hersin qui est passé devant Kassort, le pilote néerlandais qui glisse donc à la 7e position de ce classement, devant toujours le leadership confirmé pour Raphaël Bourlard qui a pour l'instant le meilleur tour en course, 158 0,98, mais attention au retour quand même de Léopold Fermin et de Marle Taylor également. Marle Taylor, féminine du peloton, qui est en confiance, on vous l'a dit, suite à son titre la semaine dernière au Mans dans le cadre de la Iame Eurocup, un rendez-vous où plusieurs pilotes de la Iame Series Benelux se sont d'ailleurs mis en évidence, et ça prouve évidemment le bon niveau qu'il y a ici dans ces courses du Benelux, un championnat très prisé aussi de manière générale, avec de nombreux pilotes engagés, plus de 230 ici sur l'ensemble du week-end. C'est quand même pas mal pour une finale du championnat, et on sait que du côté de Genk on a parfois avoisiné les 300 pilotes engagés, ce qui est vraiment pas mal du tout. Yeah, 296 if I remember correctly at Genk. We had over 300 registrations, and of course sometimes some drivers do decide whether they are going to race or whether they're not going to race. A lot of drivers that raced at Le Mans last week may have thought, you know what, I'll give it a miss. I'm not fighting for a championship. We're halfway through the race at the moment, and Raphaël Bourlard still holding on to the lead at the moment, the 148 from Belgium. Léopold Fermin and Merle Taylor still embroiled in this breakneck speed battle that we have got at the moment for second position. But what's more, that gap looks to be closing a little bit. Well, Merle Taylor's just put in the fastest lap of the race, 57.580. But the thing is, she needs to get past Léopold Fermin quicker, sooner rather than later, because with 4.5 minutes to go, plus an additional lap, you give Raphaël Bourlard a centimetre, he will take a kilometre as a direct correlation. Marle Taylor en très grande forme dans cette manche qualificative avec le meilleur tour en course pour l'instant, 57 580. Elle va devoir passer Léopold Fermin si elle veut se rapprocher de Raphaël Bourlard. Ici elle tente de profiter de l'aspiration, mais ça ne passera pas, en tout cas au niveau du premier virage. Pas d'attaque non plus dans le second. Ouais, et pour l'instant, c'est vrai que Léopold Fermin fait un petit peu le bouchon par rapport à Raphaël Bourlard. On a l'impression que l'écart se resserre un tout petit peu, mais pas suffisamment que pour aller chercher quelque chose. Oh, attention, on est sorti très large là du côté de Léopold Fermin. On ferme la porte désormais. Et Marle Taylor qui se met à l'intérieur de l'épingle du chemin de fer. Et c'est passé. Ah oui, elle a profité de la petite erreur du pilote français pour aller dépasser à cette fameuse épingle du chemin de fer. Et maintenant, ce qu'il va être intéressant de voir, c'est de voir si elle va pouvoir revenir désormais sur Raphaël Bourlard. Alors avec ce dépassement et cette petite erreur, l'écart s'est recreusé un tout petit peu en tête de la course. Et donc il va falloir cravacher pour revenir. 3 minutes et un tour et 1 seconde 1 à boucler pour Marle Taylor, pour en tout cas faire la jonction avec Raphaël Bourlard. Ça ne sera pas facile si on regarde les derniers chronos. Évidemment, on était dans un mouchoir de poche, ça se joue à un petit dixième par-ci par-là.
Et donc là, il y a quand même 1 seconde 1 à boucler. Est-ce que Léopold Fermen est en mesure de répliquer et de réagir? Réponse dans quelques instants. Et par contre, derrière ce trio de tête, Maurice Istas est beaucoup plus loin. 3 secondes 5. Et regardez derrière, ça se bat encore. Mais ça, c'est plus pour les places d'honneur en dehors du top 5. Yeah, coming down to the final 2.5 minutes. Great move there by Merle Taylor on Leopold Ferman. Well, the thing is, the gap was extended by over 5.5 tenths of a second. So we have coming up to the last couple of minutes of this opening heat for KA 148s and 158s. Leon Leinsveld rounding out 12th out of 13th. He is leading that class, and Raphael Boulard now finding his lead slightly truncated by next to nothing, probably by hundredths of a second, as Merle Taylor, new fastest lap, 57.573 for the 703 from Euro Karting. So, but on the opening sector, Raphael Boulard responds with the fastest overall first sector of anybody, a 10.692. Merle Taylor puts in a 10.749 as we head into the final couple of moments of this race. Merle Taylor has the fastest race lap so far, 57.573. As they are making their way over towards the start-finish line. So will the gap be coming down? There's Boulard across the line, Taylor across the line. 1.169 seconds covers first to second position. Fermin about the best part of a second behind in his own right. Then it's a further 2.5 seconds back to Enzo Vituli. There's Kaz Woodhouse battling away with the likes, I think, possibly of Noah Hubert and Lucas Goppes. They make their way through into the left-hander at turn number 4. But the gap looks to be slightly expanding between Raphael Boulard and Merle Taylor for the race lead. Leopold Ferman goes purple in sector number 2. 26.909 for the French driver in the 705 entry. 2 laps to go, and Raphael Boulard leads the way by 1.3 seconds ahead of Merle Taylor. Leopold Ferman, Enzo Vituli, Maurice Istas, Paul Hessin drops down to 6th place. And we've got Kaz Woodhouse, Noah Hubert, Lucas Goppers, Tom Schultz running at the top 10 positions, covered by 11.3 seconds. There are some battles here, there and everywhere. As you have the likes of Justus Sturck, Leon Leinsveld and Twan Kurman. Whether Tom Schultz might have had a little bit of a drama and ended up by one of the trio at the back end of the field. The timer has now expired. As our race leaders make their way into the final right-hander, Raphael Boulard climbing the hill in the number 730. We'll see the last lap board. So it's as you were, as per the previous lap for the top 3. Taylor in second, Fermin in third, Vituli, Istas, Hersin, Hubert, Orthaus, Koppes, Schultz, Sturck, Leinsveld and Kurman rounding out the grid as the final lap is inevitably going to come to its conclusion, which we'll find out very, very shortly. But it is going to be a comfortable victory for the number 730. Out of Escargot comes Raphael Boulard for the final time. Seeing the corners, then a power over the crest. Over the start-finish line will mean 730 takes another win. And there he goes. Boulard running at full velocity, full throttle across the line, wins heat number 1 ahead of Merle Taylor. Third, it's going to be Leopold Ferman. Enzo Vituli takes 4th ahead of Maurice Istas, who just pips Paul Hessin to the flag by 13 thousandths of a second. Kaz Woodhouse, Lucas Goppers, Tom Schultz, Justus Sturck, Leon Leinsveld wins in 1:58 in 12th overall, and Twan Kurman finishes the race in 13th.
So Boulard and Lanesholt, your race winners in KA 100 for 148 and 158 kilograms minimum weight requirement respectively. So Boulard looks to continue his run of form and looks to gun for the title as Heat 2 will take place a little bit later on today. Okay, let's head back down to the interview zone. Standing by with Simon Mirguet is our Heat 1 winner for KA 100, Raphaël Boulard. Take it away, Simon. Et voilà, nous sommes avec Raphaël Bourlard qui a connu pour l'instant un week-end parfait avec la pole position dans la catégorie K100-148 et la première victoire dans cette manche qualificative. Les sensations, vous vous sentez comment après ce début de week-end? Assez bien et pour l'instant on est sur une bonne lancée pour le championnat. Oui, c'est ça. Dans quelle position est-ce que vous êtes au championnat? On sait que vous êtes arrivé ici avec 13 points d'avance. Là, vous venez de remporter la première manche qualificative. Dans votre état d'esprit, vous vous sentez comment? Confiant, pas trop, mais à l'aise. Voilà, il y a encore du boulot à faire. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Et par rapport aux sensations dans le kart, comment est-ce que vous vous sentez? On sait que vous faites double emploi avec X30 Junior le vendredi et le samedi, ici Cassan. À quoi est-ce qu'il faut s'habituer? À quoi est-ce qu'il faut être peut-être vigilant dans l'adaptation? Entre le junior et le Cassan, c'est un peu la conduite et les trajectoires, les points de freinage et surtout la puissance qui est différente. Voilà, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Raphaël Bourlard, merci pour ces quelques impressions après cette première manche remportée donc dans la catégorie K100. Et dans quelques instants, on va repartir pour la suite du programme avec les deuxièmes manches qualificatives dans l'ensemble des catégories. Et on va commencer avec la catégorie mini.
La première salve de manche qualificative est terminée, place à la seconde. Dernière manche qualificative pour la catégorie mini avant la grande finale de tout à l'heure. La grille de départ, vous la connaissez, on vous la redonne avec en pole position Jaimaro Hoft qui s'élancera depuis la première ligne avec Noah Grigny à ses côtés. Derrière, on retrouvera Luis Bieland, Antoine Boots, Julian van de Cotterlet et Jules Decoux notamment. 7e place pour Milan Becu avec Lorenz de Kock à ses côtés. Lewis Boats et Ben McLaughlin complètent le top 10. 11e position pour Théo Randax qui partagera la 6e ligne avec Lévin Barbier. Guido Dordal partira 13e avec à ses côtés Dan Van Damme. On retrouve ensuite Alexandre Point, Yann Jacobs, Milo Cornil et Cyril Grosjean. Le top 20 est complété par Adriana Combo et Ethan Bailly. Lévi Pape, 21e sur cette grille de départ. 22e position pour Liano Verreid devant Thiago Honink et Sam Meyering. Ralph Van Tornout, Tom Grosjean, Mathis Mouche, Roseline Mahé et Nick. Et pour terminer, Artem Kikireshko. Voilà pour la grille de départ de cette manche qualificative numéro 2 dans la catégorie mini. Dans la précédente manche, on avait vécu un superbe spectacle avec notamment les candidats au titre, le duel à distance finalement dans cette catégorie avec un Noah Grigny, leader du championnat, qui avait répondu présent lors de cette manche, là. Manche un peu compliquée pour Jaimaro Hoft au passage, qui avait perdu pas mal de positions dans l'aventure, mais le plus véloce de cette manche, c'était un certain Julian van de Cotterlet, qui avait réalisé un très très bon coup dans cette manche qualificative aussi. Just one point I wanted to make out here. Rosalind May Heineke has not made it out of the dummy grid, so we've got 28 out of 29 due to start. So if Heineke is on the dummy grid, then she will be released after the drivers are let go. Oui, donc l'information que l'on vous donnait il y a quelques instants, c'est que dans cette grille, on n'a pas Roselyne Maïenik, pilote néerlandaise au départ. Et donc on a au final 28 concurrents sur les 29 au départ de cette manche qualificative numéro 2. Les pilotes qui se présentent maintenant devant vous, devant la tribune principale. Et on est parti donc pour 9 minutes et un tour supplémentaire dans cette manche qualificative. Le premier départ qui se passe sans encombre. Attention au deuxième virage, toujours très délicat. Le troisième également. C'est seulement après que l'on peut un peu respirer. Alors on est ici avec Noah Grigny, je pense, qui a pris un excellent envol, lui qui s'était imposé déjà dans la manche qualificative numéro 1 devant Antoine Boots et Julian van de Cotterlet. Et ça, c'était le classement de la première manche. Et départ très très réussi de la part de Noah Grigny, qui confirme donc son statut. Lui qui a déjà remporté, on vous l'avait dit en début de journée. Oh, ça s'est accroché derrière avec Lorenz de Kock notamment. Et qui est impliqué? C'est Antoine Boots aussi qui est là. Oh, il s'est fait mal en plus. Plusieurs pilotes impliqués. Milo Cornel in there, 829. I would think possibly there's a Falcon chassis in there. Is that Julian van der Cotterlet or is that Ben McLaughlin? That's a big, big moment in the championship. Let's have a look. No, it was McLaughlin. The Irishman is down the order and is one of the drivers that was in the top 10 in the championship. Boots, De Kock, Cornel, Grosjean. It's all gone horribly wrong just off of the exit of Chemin de Fer with 7.5 minutes remaining. Oui, c'est évidemment des images qu'on n'aime pas voir. Plusieurs pilotes impliqués dans un accrochage. Et certains semblaient avoir quelques bobos. Bon, a priori pas trop grave, ils se sont tous relevés, hein, les pilotes, donc soyez rassurés de ce côté-là. Mais c'est vrai que certains ont peut-être pris l'un ou l'autre coup direct dans cet accrochage ou un coup de volant, un retour de volant qui a peut-être tordu le poignet de l'un ou l'autre pilote. Et pendant ce temps-là, la course continue avec cette fois-ci Noah Grigny qui est bel et bien en tête. Mais donc dans la lutte pour le titre, évidemment, ça a toute son importance, cet accrochage. Même si Noah Grigny était déjà bien parti pour l'emporter, plusieurs de ses adversaires
la voient tous leurs espoirs de bons résultats s'envoler. On pense notamment à Lorenz de Kock qui est donc resté sur le carreau dans cet accrochage au premier tour. Regardez, nouveau leader dans cette manche qualificative, Luis Bieland qui s'installe en tête du classement devant Noah Grignet et Julian van de Kotterlet pour l'instant. Milan Beku est quatrième devant, il me semble, Jaimar Oft. I'm going to be wondering to see if Grignet finishes second. Well, there's going to be no real stopping him. I think that could have been the pivotal moment that might have just decided the 2024 Mini Championship with de Kock out of the race, Antoine Boots out of the race. Those are just two big casualties. Van der Kottelet, I think, was very lucky to get out of it. So Lorenz de Kock and Ben McCaffrey will find themselves in strife. Meantime, 3 wide coming out of turn 1, and Grignet retakes the race lead. Beku up the inside of Van der Kottelet. And there is Noah Grignet holding on to second for the moment. But Beku trying to get the crisscross, and Jamaro Hoft has come straight back into this. The Suriname driver, representing WJS Racing, has got it, made it a quintet at the front end of the field. They were 7.5 tenths of a second apart in total. Oh, c'est très très chaud aussi là derrière avec Jaimar Oft et Milan Beku qui avait décidé de prendre une trajectoire un peu plus à l'extérieur par rapport à ses concurrents. Et il a failli se faire surprendre là, le pilote belge. En attendant, on est toujours bien dans la bagarre ici avec un certain Noah Grignet qui a repris les commandes de cette course devant Luis Bieland et Julian van de Kotterlet. Mais entre ceux-là, ce n'est certainement pas terminé, avec peut-être une attaque à venir au bout de la ligne droite de Julian van de Kotterlet qui se décale et qui plonge à l'intérieur. Luis Bieland obligé de s'écarter et de sortir très très large. Milan Beku qui en profite également, qui se porte à l'attaque dans le deuxième virage. Également Milan Beku qui, sur l'espace de 2 virages, vient de gagner 2 positions. Très bien joué de la part de ce pilote qui se met désormais en 2e position devant Julian van de Kotterlet. Et derrière, c'est Jaimar Oft qui a bondi de la 5e à la 4e position devant Luis Bieland qui devra tout refaire désormais pour revenir aux avant-postes. Noah Grignet qui en profite pour creuser un tout petit peu l'écart, même s'il n'est pas très très grand. Et il devra sans doute se méfier jusqu'au bout du retour de ses adversaires, Milan Beku et Julian van de Kotterlet en premier lieu. Nouveau tour de bouclé d'ici quelques instants avec en tête une indécision totale pour le gain de la première position. Et attention parce qu'on est en train de mettre les drapeaux jaunes. Drapeau jaune, je pense que il y a eu quelque chose du côté du... Okay, that is full course. Full course yellow. Ah, c'est full course yellow. Full course yellow. Full course yellow, it looks like. And mechanical black flag being shown to one of the drivers. So, race has been neutralised with just over 3 minutes to go. Now, I'm wondering what that could be for. If that is for the incident at Chemin de Fer, so the call would have been made by race director Dave Ritson, who was instructing his team of clerks of the course and also the marshalling crew. Big thank you to our men and women in orange who've done a fantastic job. Now, slow full course yellow procedure. The slow boards that are out and the yellow flags are waving. When the flags stop waving, then we go into one formation lap, and then it's green flag. So, Antoine Boots out, Lorenz de Kock out, Ralph van Toornhout out, Tom Grosjean out, Artem Kikiresho, Liano Ferrate also out as well. So I would imagine it's for the clear-up operation just off of Chemin de Fer at turn 7 that has prompted the full course yellow, because there will be a lot of activity happening down there. Whether we are going to finish under said full course yellow, well, that is a topic of discussion. It could be the case. I have seen, well, normally in single-seaters, you do sometimes see safety car finishes. So now, on the start-finish straight, our flag
our flag marshal is showing to the field, slow, and the yellow flag has stopped waving. That has now stopped at marshal post 1, 2 and 3. So we are under starters orders for a green flag restart. There you see marshal post 2. Slow board out. Yellow flag not waving. Same marshal post for the entry into turn 3. There's marshal post 4 doing exactly the same thing. So next time around we will be ready to go green flag once again. The drivers will have to be in a single file formation. They cannot overtake until they get past the start finish line. And then it is down to Noah Grignier to control the pace. And Grignier on course, possibly for another maximum score. That would be maximum score number 7 this season and could put the title out of reach for a couple of the drivers, the 2 of which would be Laurens de Kock and Ben McLaughlin. But Ben McLaughlin's recovered to 11th, so it could put it into the hands of Julien van der Cotelet and Ben McLaughlin to go for the title. So it looks like we are going to have last lap and a green flag. So 5, 4, 3, 2, 1. Timer has expired. Drivers now coming through. They are accelerating up to full speed. Here we go. Grignier will set the tone here for the last lap in the last qualifying heat for minis this season. Here we go. Milan Beku second, Julien van der Cotelet third, Jamaro Hoft and also Louis Bieland rounding out the top 5. Louis Boots in 6th, Jules de Koon, Levin Barbier, Dini Tadale and Theo Randax. Top 4 line is on. Beku gesticulated to Grignier saying, come on, let's race. Let's get on with it, shall we? Into turn 5 and the run down to Chemin de Fer for the final time. Grignier keeps it parked on the racing line. The trio behind following suit. Out of escargot for the final time. Through into the next right-hander. Is there going to be an attempt? Beku tried it. Van der Cotelet went up the inside. And Jamaro Hoft's going to spring through for second. But it's going to be another perfect score. Second, 7 perfect scores in a row. Noah Grignier takes the final heat of the championship season. Well, Noah Grignier has done everything right from round 2 at Austricourt. That, I think, may be the case that it brings Grignier one step closer to the championship title, or it might have already settled it. But the field makes its way in towards Parc Fermé and scrutineering. Noah Grignier takes 2 successive wins on the trot. Maximum score of 80 points coming the way of the 866. Head of Suriname's Jamaro Hoft, Milan Beku, Julien van der Cotelet, Louis Boots, Louis Bieland, Jules de Koon, Levin Barbier, Didi Detale and Theo Handax ran at the top 10. Ben McLaughlin still 11th, so still might be in with the fight as well. The Irishman, Alexandre Pointe, finishes 12th ahead of Dan Van Dam. Levi Pape, Adriano Kumbo completes the top 15, ahead of Ethan Bailey, Cyril Grosjean, Thiago Onink, Milo Cornil, Mathis Mouche, Sam Meyerlink, Rosalind May Heineke finishes 22nd ahead of Jan Jacobs. Out of the race on the first lap, and this is at just outside of Chemin de Fer, Antoine Boots, Laurens de Kock, Ralph Van Tornhout, Tom Grosjean, also Artem Kikireshko from the Ukraine, and Liano Ferrate did not make the start.
So for the next time today, let's head down to the interview zone as joining Simon Mirguet is our final heat winner for Mini X30 this season. We've got Noah Grenier. Over to you, Simon. Et voilà, après cette manche qualificative quelque peu mouvementée dans le peloton, on est avec Noah Grenier qui a réalisé le parcours sans faute dans ces manches qualificatives avec 2 victoires. Noah, voilà, maximum de points marqués à l'issue de ces manches qualificatives. Ça veut dire que tu es mathématiquement déjà champion. Quelle sensation? Je suis très content. Grâce à Lio, j'aurais jamais fait toutes ces victoires. Et qu'avec tous les conseils et tout qu'il m'a donné, ça me rend bien plus fort et que sans lui, je ne serais pas là. Super saison, les remerciements avant tout. On te sent encore pas hyper joyeux parce que y a encore une finale à aller chercher. C'est ton objectif, j'imagine, c'est d'aller chercher ce titre avec le panache et la victoire en finale. Oui. T'as perdu tes idées? Ouais. Ouais. Donc ton objectif pour la finale maintenant, j'imagine que ça va être de gagner. Tu vas tout donner pour ça? Oui, parce que si je gagne la finale, ce sera encore plein de points en plus. Mais si je la gagne pas, c'est pas très grave, je suis quand même champion. Alors, Voilà, en tout cas Noah qui est déjà en train à mon avis de célébrer son titre et en tout cas il est déjà super content d'avoir atteint son objectif et donc on le retrouvera tout à l'heure pour la finale de la catégorie mini et une chose est sûre, il sera l'un des candidats à cette victoire d'honneur. Ik weet nog niet of het wat betekent, hè? Nee, ik bedoel misschien... nee, maar ik vind het wel verrassend. Ja, nee, maar alleen als zij dan dat je aan ons gedacht heeft. Dat vind ik verrassend. Dat zou niks zijn, maar het is eigenlijk een soort
De retour en cabine pour vous faire vivre la deuxième manche qualificative de la catégorie Mini Rookie avec une grille de départ que vous découvrez ou que vous redécouvrez à l'instant. Amine Pantoli en pole position, le Français qui retrouvera à ses côtés Sem Sazlik. Deuxième ligne pour Mathis Pissens et Dorian Grandjean. La troisième pour Eloane Poissonnet et Toby Torard. Sur la septième place sur cette grille de départ, on retrouve le leader du championnat Denver Boss avec à ses côtés Matteo Campobello. Luis Paternotte démarra 9e, Memphis Skurman 10e. 11e position pour Isaac El Aouti avec à ses côtés Marcus Enganassen. Joshua Lorisen partira depuis la 13e place sur cette grille de départ avec à ses côtés Philippe Massard. Derrière ces deux-là, on retrouve Rohan Bourma et François Collignon. 17e position pour Manoa Laurent, 18e position pour Phoenix Rothuysen. Et puis on retrouve Luterio Fernandez, Leonard Herman, Jack Arney, Maxime Van Kraan, Lou Clay, Tim Feldman et enfin Victor Desenclos. Voilà pour cette grille de départ, donc avec 25 pilotes au départ de cette catégorie ce week-end pour cette finale du championnat. Dans la première manche qualificative, on avait vécu la victoire d'Amine Pantoli, deuxième du championnat en arrivant ici à Mariembourg. Manche un tout petit peu plus compliquée, un tout petit peu plus bousculée pour Denver Boss, mais qui avait quand même réussi à assurer l'essentiel dans cette première manche. Il avait en effet connu un départ assez mouvementé, de la bagarre notamment du côté du chemin de fer, mais il avait limité les dégâts comme il devait le faire. Il a en effet terminé à la 4e position pour finir, puisqu'on avait eu pas mal de pénalités dans cette manche, avec notamment 5 secondes pour Sem Sazlik pour un départ anticipé, 5 secondes également pour Eloane Poissonnet ou encore pour Mathis Pissens. Et donc ces pénalités finalement ont un petit peu redistribué les cartes et ont un petit peu chamboulé la hiérarchie. Mais ce qui est sûr, c'est que Amine Pantoli, lui, s'est imposé et lui, il n'a pas le choix. Il doit faire un bon résultat ce week-end. Pour bien faire, il doit marquer le maximum de points. Et jusqu'à présent, il mène bien la barque puisque il a réalisé la pole position et gagné la première manche qualificative. Sera-t-il en mesure de gagner la seconde? Réponse dans 9 minutes et 1 tour. En tout cas, le départ pour l'instant pour Amine Pantoli est réussi. Il conserve l'avantage. Bon départ depuis la deuxième place sur cette grille de départ, je pense, pour Mathis Pissens qui a pris un excellent départ. Denver Boss est là dans le peloton. Il est toujours bien en course. Il doit faire attention. Ouais, il était à l'extérieur, donc pas hyper évident pour le leader du championnat de se rabattre. Ouais, il a perdu quelques positions, il me semble, Denver Boss, lui qui démarrait depuis la 7e position. Yeah, I think he's about 6 or 7. 7th at the moment. But going for 6 with an attempt around the outside coming out of Chemin de Fer. That was a good attempt there from the man who was nicknamed the Flying Dutchman from Oosterwijk earlier on this year. And that nickname has stuck. I still remember him and the team from WJS going, like they'd egged Denver on and said, go up to that guy there. He called you the Flying Dutchman. Hey, I'm the Flying Dutchman. Name stuck. And now he's trying to go for another move, this time on Toby Terhaar through into turn 1. But Pantoli striding away a little bit into the distance here with Mathis Pissens, Dorian Grandjean, Sem Sazlik. Grandjean up the inside of Pissens going through into turn number 3, and that is now second place for the 917. Some good moves happening here in Mini Rookie. They might be the youngest drivers on the grid, but they are still giving us plenty of entertainment along the way. Oui, on retrouve dans cette catégorie Mini Rookie les pilotes les plus jeunes du peloton, les plus jeunes de la Iame Series Benelux. Pour être tout à fait précis, ce sont les pilotes âgés entre 7 et 10 ans, et dans cette catégorie on retrouve quand même pas mal de belles manœuvres de dépassement. On a toujours dit aussi que la Iame Series Benelux était finalement une très bonne école pour apprendre le métier de pilote, même si dans l'ensemble de ce peloton il y en a peu qui feront du pilotage leur métier, mais en tout cas ils auront très certainement
des réflexes par rapport à cette expérience. Le karting qui est aussi une école de vie de manière générale. Et ça permet d'avoir des duels, c'est la compétition, c'est la remise en question, c'est le travail sur soi, c'est la gestion du stress, c'est la gestion de ses émotions, c'est la mise au point aussi des réglages du châssis. Donc cette école karting évidemment qui apporte pas mal de choses. En attendant, dans la bagarre, ça se bouscule un tout petit peu là avec... notamment, je pense, Éloane Poissonnet qui était impliqué dans cette bagarre. Toby Torard qui est passé devant. Et Denver Boss aussi. Ouais, ça s'est un tout petit peu bousculé du côté de l'épingle du chemin de fer. Et dans cette bagarre, c'est Éloane Poissonnet qui a perdu le plus dans l'aventure. Et ce qui fait aussi les affaires des hommes de tête et de ce trio qui boucle un nouveau tour avec Amine Pantoli en tête du classement devant Dorian Grandjean, Sem Sazlik derrière le groupe de poursuivants emmené désormais par Mathis Pissens qui est en lutte là avec Denver Boss et Toby Torard. Yeah, we're really getting to the end of this, well, we're getting into the second half of this race. Denver Boss, I think you said, what was it? He finished 4th in the previous week, didn't he? So that'll probably give him a pretty good score, but it would mean that, let's say, for instance, that puts him 5th, which is 70 points. That means that Pantoli will cut the lead slightly, and it'll probably come down to around about 18 to 20 points, give or take, I think, between the two going into the final round, but then we have to take into consideration one drop score. Oui, vous allez donc vous en apercevoir et on refera les comptes après cette manche qualificative. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, Denver Boss a toujours un beau petit avantage au championnat par rapport à Amine Pantoli. On va attendre évidemment d'avoir franchi cette ligne d'arrivée, d'avoir les classements officiels pour commencer à faire les comptes avant la finale. Mais il faudra aussi prendre en considération le moins bon résultat, parce que ce moins bon résultat, eh bien, on le supprimera. On tiendra compte des 9 meilleurs résultats de la saison sur les 10 engrangés. Donc comme ça, vous savez tout sur la manière dont on déterminera le champion 2024 dans cette catégorie mini-rookie. Ce sera le même principe en mini et en X30 Master et Senior Cup. Il n'y a que dans la catégorie K100 que l'on gardera et que l'on prendra en compte l'ensemble des résultats de la saison. Vous le voyez à présent, on a Marcus Nganassen et Éloane Poissonnet ici à l'image. Ça se bagarre pour la 7e position entre ces deux-là. Et devant, toujours pas de changement, même si on a l'impression que deux hommes sont en train de prendre l'avantage de manière assez conséquente. On a vu aussi un dépassement de la part, je pense, de Toby Torard qui a tenté quelque chose, mais ce n'est pas passé visiblement. Et derrière, c'est Marcus Nganassen et Éloane Poissonnet qui sont derrière. Et on retrouve ensuite à la 9e position Luis Paternot qui est là en train de voir s'il a l'occasion ou pas de tenter quelque chose et de gagner l'une ou l'autre position. Éloane Poissonnet qui a hésité à passer à l'épingle du chemin de fer. Et regardez qui se place à l'intérieur maintenant. Luis Paternot. Ouais. Luis Paternot qui a profité, il s'est montré opportuniste sur le coup, en profitant de l'attaque quelque peu hésitante d'Éloane Poissonnet, qui n'y est pas allé franchement à l'intérieur de l'épingle du chemin de fer. Marcus Nganassen qui a fermé la porte et donc on a perdu un peu de temps et ça a profité donc à Luis Paternot. En attendant, retour sur les deux leaders avec Amine Pantoli et Sem Sazlik. On a l'impression que c'est un copier-coller de la course précédente et derrière, vous l'avez vu aussi dans l'image avec Dorian Grandjean et Denver Boss qui sont au duel pour l'instant. The Dutchman is flying right about now. He's got the fastest lap of the race, 1 minute 2.634. He's got himself up to 4th. Now with 2.25 minutes, I don't think that's going to be enough for Denver Boss to go for the race lead and go for the W, but it may be enough, more than enough time for him to get past Dorian Grandjean. Biggest move at the moment, Marcus Nganassen from Norway, up 5 places from 12th on the grid. Sazlik, I don't think, wants to try and put the Fagnes on
Pantoli. Pantoli will know that he's there, but it's more the case of how does Dorian Grandjean reply to what Denver Boz does? And Sazlik swings to the outside into T1 to get the momentum carry behind Amin Pantoli. And Pantoli still holding on to that race lead, so this is going to basically put Amin Pantoli in with a shot of winning the title. But my big concern is where Denver Boz is. Now, Denver Boz, great family, great team, great driver, but then sometimes you don't want to cause a problem with how you look on a particular day, for instance. But at this point, Pantoli is doing everything right. So his dad, David, is watching over it with eagle eyes, and I can bet you anything, he's got the old Christian Horner leg jiggle going around about now, because his son is bringing the fight to Denver Boz, who in turn is trying to get through on Grandjean again. And that looks to be Mathis Piessens just behind in the Fusion carts. 2 more laps to go. 2 tours restants dans cette manche qualificative. Oh, c'est très très chaud au niveau du premier virage. Et c'est Mathis Piessens qui est passé non seulement devant Dorian Grandjean, qui réplique d'ailleurs. Et c'est Denver Boz qui est en difficulté pour l'instant. Il a vu revenir Marcus Enganasson, mais il reste devant. Oh, que c'était très serré au premier virage. C'était spectaculaire comme manœuvre de dépassement. Attention à ne pas aller s'accrocher surtout dans le chef de Denver Boz, qui reprend la 4e place. Et c'est Mathis Piessens qui paye maintenant les pots cassés, parce que regardez, oh, le superbe dépassement à nouveau. Et c'est Mathis Piessens qui est repassé devant Éloine Poissonnet. Il venait de très très loin, Mathis Piessens. C'était très osé comme manœuvre de dépassement et c'est passé. Et c'était joliment fait. Après coup, c'est vrai que c'était spectaculaire, mais bien joué de la part de Mathis Piessens. Mais regardez ce groupe de poursuivants maintenant qui a perdu tout contact avec cette bagarre pour la 3e position, parce que devant on a Amin Pantoli et Sem Sazlik qui sont pour l'instant roue dans roue. Amin Pantoli qui parvient à conserver l'avantage et qui va pouvoir peut-être célébrer une 2e victoire dans ces manches qualificatives d'ici quelques instants. Ce serait pas mal de la part du Français. Ça relancerait un petit peu le suspense, même si Denver Boz est en 3e position désormais. Mais Amin Pantoli fait absolument ce qu'il faut pour maintenir le suspense dans ce championnat. Lui qui est arrivé avec pas mal de points de retard. Son seul objectif, c'était de réaliser le week-end parfait ici à Mariembourg, avec la meilleure performance lors des qualifications, la victoire en manche 1 et peut-être d'ici quelques instants la victoire en manche 2. Amin Pantoli va venir marquer le maximum de points à l'issue de ces manches qualificatives. On attend le passage par le drapeau à damier pour vous confirmer ça. Et voilà, Amin Pantoli qui a non seulement réalisé le meilleur tour en qualification et remporté la manche qualificative numéro 2. Il s'impose ici dans la manche 2, ce qui fait que le pilote français maintient le suspense au championnat et partira en pole position lors de la finale tout à l'heure. Ça promet en tout cas. Il s'est imposé dans cette manche qualificative devant Sem Sazlik, le pilote belge. Et en 3e position, on retrouve Denver Boz. Well, 2 for 2 for France's young hotshot. Amin Pantoli finishing ahead of Sem Sazlik by 0.5 of a second. Denver Boz, P3. The fight for the title goes to the last race of the season, folks, and it's sure to be a cracker. Marcus Enganasson, Éloine Poissonnet, Mathis Piessens, Louis Paternot, Toby Tehar, Dorian Grandjean, Memphis Schurman ran at the top 10, followed by Matteo Campobello. Phoenix Rothhausen rounding out 12th ahead of Philippe Vassard. Joshua Lorison, Isaac El Houti rounds out the top 15. And completing the 25-strong field, all finishing the race distance. Brian Boerma, Manuel Laurent, François Collignon, Lutelio Fernandez, Leonard Harman, Jack Harney, Luc Clay, Maxime Von Kren, Tim Feldman and Victor Desinclaus. Next up, the penultimate heat of the season. X30 Master Gentleman Senior Cup up next.
Les manches qualificatives s'enchaînent ici sur le karting des Fagnes dans cette dernière journée de la saison. Prochaine manche qualificative, la catégorie X30 Master Senior Cup avec une grille de départ que vous redécouvrez à l'instant sur vos écrans. François-Xavier Venet partira depuis la pole position. Sur la première ligne avec lui, Jim Ringelberg. Ensuite, Mathieu Delboeuf et Noah Mangal sur la deuxième ligne. La troisième ligne pour Dylan Odecker, c'est Nick Smith. Septième position pour Mardin Benjamin qui partagera la quatrième ligne avec Vincenzo Schilacci. Et puis pour compléter le top 10 de cette grille de départ, Olivan Fahy et Bjorn Veram. On retrouve ensuite Nicolas Chapelle, Quentin Henry, Ken Veril, Mark Smith et Stéphane Marchioni. Ça c'est pour le top 15. Ensuite, Summerweb démarrera 16e devant Thierry Delray et Tom Potty. 19e position pour Maxime Tortora avec à ses côtés Michael Honnet sur la 10e ligne. Et enfin, Saiko Van Horn à la 21e position. Cette grille de départ est la même que lors de la manche numéro 1, une manche remportée du côté de la Senior Cup par un certain François-Xavier Venet, le pilote français qui s'était d'ailleurs imposé l'an dernier ici même à Mariembourg lors du dernier rendez-vous. Il s'était aussi imposé cette saison déjà du côté de Genk, c'était au mois de juillet. Et donc très clairement François-Xavier Venet qui est un candidat à la victoire ici. Jim Ringenberg avait terminé deuxième, premier de la catégorie X30 Master. Et lui il est bien parti pour aller décrocher une nouvelle couronne de champion dans cette Iame Series Benelux. Derrière, on retrouve Mathieu Delboeuf à la 3e position. Et lui, il doit absolument obtenir le meilleur résultat possible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans la première manche, il a été victime d'un pépin mécanique ou en tout cas d'un problème qui l'a laissé sur le carreau, contraint à l'abandon. Donc, dans cette catégorie Senior Cup, Mathieu Delboeuf avait de l'avance, 22 points avant d'arriver ici à Mariembourg sur Nick Smith. Mais donc il n'a pas non plus le droit à trop d'erreurs, même si Nick Smith n'a pas été non plus tout en haut de la hiérarchie. Il a terminé notamment derrière François-Xavier Venet ou encore Noah Mangal. Donc encore pas mal de suspense dans cette catégorie X30 Senior Cup, vous l'aurez compris, avec cet abandon de Mathieu Delboeuf dans la manche numéro 1. Mais on va voir tout de suite ce que ça va donner dans la manche 2. Et on tirera les premières tendances à l'issue de cette manche avec le classement intermédiaire. En attendant, on est parti avec le bon départ de François-Xavier Venet qui conserve l'avantage. Et derrière, bon départ aussi de Mathieu Delboeuf qui a pris la 2e position, mais il est sorti un petit peu large du virage numéro 2 et Jim Ringelberg s'est mis à l'intérieur. Derrière, ça s'est quelque peu accroché avec notamment Tom Potty. Quentin Henry a aussi été impliqué dans cet accrochage, il me semble. Ouais, pas mal d'actions à nouveau dans ce départ, dans cette catégorie où l'on retrouve 2 classes distinctes, avec, vous l'aurez compris, la Senior Cup d'un côté et la catégorie X30 Master de l'autre. Derrière, c'est, je pense, Stéphane Marchioni qui a été impliqué aussi dans cet accrochage et qui repart très loin désormais. Ouais, en queue de peloton, à mon avis, ça va être très difficile de revenir et c'est peut-être la fin de manche pour Stéphane Marchioni s'il veut conserver un petit peu ses pneumatiques pour la finale. En attendant, devant, nouveau tour, premier tour de bouclé pour François-Xavier Venet en tête de cette course avec Jim Ringelberg qui est en embuscade avec Mathieu Delboeuf. Derrière, bagarre ici avec Ken Veril notamment, qui s'est fait surprendre par Nicolas Chapelle. Ouais, lui aussi c'était un des déçus de la manche précédente, lui qui n'avait pas pu prendre le départ de cette course. On a la remontée aussi de Thierry Delray qui est passé de la 17e à la 12e position en ce début de course. Thierry Delray, 3e de la dernière Iame Eurocup au Mans et qui a vécu une séance de qualification, vous l'aurez compris, assez délicate, assez compliquée, avec seulement le 17e chrono à la clé. Pas idéal évidemment pour entamer un week-end. On dit souvent en karting que le moment le plus important du week-end c'est effectivement la qualification. Changement de leader dans cette manche qualificative avec Mathieu Delboeuf qui s'empare
des commandes de la manche devant François-Xavier Venet. Ouais, c'est bien joué de la part de Mathieu Delboeuf. On vous disait, il doit absolument réagir après son abandon en manche 1. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Jim Ringelberg passé en deuxième position devant François-Xavier Venet. Il s'est donc imposé. Et attention, parce que là, derrière, il a pas mal de pression. Oh, le dépassement peut-être de François-Xavier Venet sur Jim Ringelberg à l'épingle du chemin de fer. Mais ce n'est pas passé. Et attention, le Français doit désormais se méfier du peloton derrière lui, avec je pense Delano Deckers et Noah Mangane, qui sont pour l'instant 5e et 4e de cette manche qualificative. Et derrière on a Nick Smith qui regarde ça d'un peu plus loin. Mathieu Delboeuf à l'attaque, Noah Mangane qui passe devant François-Xavier Venet. À ce rythme-là, François-Xavier Venet va peut-être perdre le bénéfice de son excellente première manche. Ouais, s'il rétrograde comme ça, s'il est sous pression, ça va être compliqué. Mais bon, ça fait partie de la course, évidemment. Et une manche n'est pas l'autre, ça c'est une certitude. Et puis on a peut-être aussi trouvé des réglages qui fonctionnaient mieux chez les adversaires après une première manche. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué pour le Français, mais qui est toujours dans le peloton de tête et ça pourrait quand même revenir. On sait que le Français a des ressources et qu'il a du caractère. Il pourrait repasser devant Noah Mangane s'il parvient à bien profiter de l'aspiration, notamment dans cette ligne droite de départ et d'arrivée. En attendant, on creuse l'écart du côté de Mathieu Delboeuf devant Jim Ringelberg. Derrière, ça se bat pour les places dans le top 10, il me semble, avec Björn Varam et Thierry Delray aussi, qui passe à l'intérieur du virage numéro 2. That's classic Thierry Delray, textbook for the 401, running on a chassis. Thierry Delray is a bit like the karting equivalent of the late Sir Jack Brabham, the only man who won a Formula 1 championship on his own chassis. Because Brabham was one of the last garagistas back in the day in Formula 1. But yeah, great to see Thierry again, on the back foot. And when someone gets backed into a corner, what's the first thing they want to do? They want to start attacking again. And that's the beautiful thing about this sport. Thierry has got so much experience in multiple different direct drive and shifter categories. But here goes Jim Ringelberg up the inside. Does he make it through on Mathieu Delboeuf? Delboeuf says, no, you got to do better than that, Jimmy boy. Ouais, on a ici les deux leaders avec Mathieu Delboeuf et Jim Ringelberg. Il y a derrière François-Xavier Venet a perdu une position encore avec Delano Deckers qui est passé devant lui. C'était du côté de l'épingle du chemin de fer. Le Français qui rétrograde petit à petit dans la hiérarchie. Et on a vu aussi Thierry Delray à l'attaque, évidemment. Thierry Delray, l'un des pilotes les plus expérimentés de ce peloton, lui qui a connu, il y a... moi je roulais encore quand il était déjà en train de se battre pour les titres. Oh yes. Et donc il était en casette. So you were starting when he was still going for titles. God, that makes you feel quite young now, doesn't it? You saying that. If Thierry hears this back and go, Simon Mirguet has made me feel completely old all of a sudden. But that's the thing. When you see so many characters, and I've got to know Thierry over the last year and a bit, but there's a move on the 695. Ouais, c'est François-Xavier Venet qui repasse devant Delano Deckers. Yeah, and also Olivier Fagnes is speaking of a 5-second jump start penalty. That's not good when you've already made up 3 positions on the grid. So it can be determined if you're actually in front of the cart that you're alongside on the start, you will be pinged for a jump start. I mean, the thing is, there's a bit of a skill to standing starts, and there's also a skill to managing rolling starts. And Olivier Fagnes has just been the latest driver that's just copped a jump start penalty, and that's a slam dunk 5 seconds. For those wondering about the remainder of the timetable for today, well, it's in the chat for you. Thank you very much for the online racing for asking that question. So with 3 minutes and 13 to go, we have a race on our hands. And well, Mathieu Delboeuf, again, is another one that's having to fight back. A technical issue off of the exit, towards the exit of Escargot, with just a handful of laps remaining in heat number 1.
and he's at the front end of the field. He's up from third. He's leading the race. Jim Ringelberg doing very, very well to pretty much be one hand on that championship trophy come the end of today. Ringelberg's done a fantastic run this season. Thierry Del Rey's had some peaks and troughs, but it will all go down to the last race of their season, which will be at 5:20 local time. 2 minutes 31 tours encore au programme de cette manche qualificative avec Mathieu Delboeuf toujours en tête, avec Jim Ringelberg derrière lui. On rappelle, Mathieu Delboeuf leader de la Senior Cup, Jim Ringelberg de la catégorie X30 Master, et je pense que si Jim Ringelberg vient s'imposer et terminer deuxième comme c'est le cas ici au général et s'imposer dans sa catégorie, eh bien il serait lui aussi déjà champion au moment d'aborder la finale A. La finale tout court, parce que c'est vrai qu'on a connu finale B et finale A hier avec les catégories X30 Senior. Voilà, c'est la grande finale. Tout le monde est en grande finale, c'est vrai. Mais donc pour l'instant, c'est bien parti pour le titre, pour Jim Ringelberg. Yes, indeed it is. Jim Ringelberg on the verge of getting a well-deserved title. He did the same last year as well. 1 minute and 35 seconds to go. Some pelotons on the circuit and a little bit of a dive. That was the... I wondered who that was. That was possibly the 632. There's going to be a change now for third place. So François-Xavier Venet gets through on Noah Mingal. That is for third place on the road. Delano Deckers and Olivier Van Feit not too far behind. Nick Smith down in seventh. Nicolas Chapelle, Vincenzo Schilacci, Thierry Del Rey, one of the biggest movers, along with Michael Honnet. And here goes the 406 up the inside. Mark Smith on Quentin Henry. I think he got through. Yes, he did. Nick and Mark, the two tallest drivers of this particular grid of races that we have. 21 comprising of Senior Cup, Master and Gentleman. And we've got 2 more laps to go before we head to our last qualifying heat of the 2024 season, as KA 100, 138 and 158 will be up next. But 2 laps to go. Ringelberg dives to the inside this time and clears Delboeuf. Neat and clean as you like. Delboeuf last time around when Ringelberg attempted that went, no you don't. Venet, fastest lap of the race, and now on the coattails of the 609. And also has the fastest lap of the race, 55.651. And now up the inside, oh, a stumble there from François Xavier Venet, and nearly loses out big time because Noah Mengal is not that far behind. So he could have put him straight into the path of the 688 and they've offered up third place on a silver platter. 1 more lap to go, and Jim Ringelberg looks set to be 1 step away from claiming another Masters title. Last lap board is out. 3/10 separate Ringelberg and Delboeuf. Venet. Deckers now up into 4th, having got past Noah Mingal. Olivier Van Feit, Nick Smith, Nicolas Chapelle, Vincenzo Schilacci and Thierry Del Rey round out the top 10 positions out of 21. Through into turn 5 and down into the hard braking zone at Chemin de Fer. Jim Ringelberg doing exactly what he needs to do. Keeps it on the racing line, not allowing Mathieu Delboeuf an opportunity to get through, but it's also putting him into the path of François-Xavier Venet. It could be a photo finish momentarily as we head into the final corner. Up the hill we go. Who's it going to be? It's Ringelberg. He starts celebrating early, but the 447 takes the win. And Mathieu Delboeuf, who wins Senior Cup. And then François-Xavier Venet, Delano Deckers, Noah Mingal, Olivier Van Feit, Nick Smith, Nicolas Chapelle, Thierry Del Rey, Vincenzo Schilacci rounding out the top 10. We have a couple more drivers, I think, still to cross the line. And then Thien Verheul, Quentin Henry, Mark Smith, Bjorn Verham, Michael Honnet, Tom Putty, Maxime Tortora, Summer Webb, Martin Benjamin, Psycho Van Hoorn rounding out the 20 that finished the race distance.
Unfortunately, on lap 2, we lost France's Stefan Marchioni. Responsible individual for driver 877 and Mr. Bagoon, and entrant 888. So the team entrant for 888, or the responsible individual in charge for driver 888, and Mr. Barbier to report to the stewards immediately. Thank you. Right, let's head down back to the interview zone. As joining Simon Mirguet is the man, the myth, the legend, Mr. Jim Ringelberg. Take it away, Simon. En we zijn met de laatste winnaar in de manche in de X30 Masterclass, Jim Ringelberg. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat een perfecte start van het weekend voor jij. Ja, eigenlijk zijn we naar Genk. Daar hebben we een nieuwe kart geïntroduceerd bij TD. En die werkt echt heel goed. En kleine aanpassingen maken het verschil. De eerste heat had ik net even wat te veel onderstuur. Kleine aanpassing, praat je echt over een half ringetje. En dan goed positioneren. En dan zie je gewoon dat je heel makkelijk de pace hebt om vooraan te rijden. En dat maakt het wel heel lekker. Ja, perfect start van het weekend. Goed operatie voor het kampioenschap. Ja, in principe als ik geen DQ krijg, dan is alles al in kannen en kruiken. En dat is eigenlijk heel lekker. Tweede jaar op rij met de TD. En ik denk dat het gewoon maximaal is wat je dan eigenlijk kan doen elke keer, zullen we dan maar zeggen. Ja, en hoe voel je je met deze kampioenschap? Ja, het is hartstikke mooi natuurlijk. Ik heb de vraag bij de organisatie neergelegd of ik volgend jaar geen dispensatie kan krijgen voor senioren. Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar ik ben 40, maar ik wil toch nog een beetje uitdaging. Ik mis eigenlijk nog net even een beetje de bijt. Dank je Jim en proficiat. Voilà, c'était Jim Ringelberg qui était ici avec nous pour célébrer déjà son titre en principe de champion dans la catégorie X30 Master. La suite du programme, c'est la catégorie K100, dernière manche qualificative.
ladies and gentlemen, let's bring you along to the last qualifying heat of the 2024 Iame Series Benelux season, as we have had a little bit of a spinner. Oh, whoops, that's just as Sturck due to start 10th. But Rafael Boulard due to start on pole position. So Rafael Boulard on pole position, Enzo Vituli on row alongside on the front row. Leopold Fermin and Mela Taylor, row number 2. Paul Hersin and Maurice Stas, row 3. Kaz Ordhaus and Noor Hubel round out row 4, with Lucas Koppers and Justus Sturck rounding out the top 10. Tom Schultz completes 11th, and the last 2 drivers for the 158 kilogram category, Leon Leinsveld and Tuan Kurman. Leon Leinsveld is the leader in the championship, of course. Jamie Elzerman, who I think suffered an injury at one of the previous rounds. I think it was at round 2 at Genk. But always a pleasure to hear from Jim Ringelberg. Such a character, a lot of experience in his own right, and he provisionally picks up the win in the second and last heat of the season for X30 Master, Gentleman and Senior Cup, and a great move on Mathieu Delboeuf that he did just then. But, of course, this is a little bit of a somber moment. Just to think, on the 29th of March, 2024, we started all these qualifying heats, and now this is the last one. After this, we've got 4 more races to go. And for those wondering, so it's going to be mini final at 16:40. So we're going to have a little break between this race and then, of course, there's going to be championship points to be calculated and tallied, ready for my spreadsheet to go like the clappers for the last 4 races of the season. But Simon, I'm going to leave it over to you for the start, buddy. Take it away one more time, my friend. Oui, voilà, merci. Le temps que je revienne de l'interview avec Jim Ringelberg, qui était déjà très content de son rythme affiché depuis le début de ce week-end. Et il était aussi déjà pratiquement en train de célébrer déjà son titre de champion dans la catégorie X30 Master. Lui qui a dominé une bonne partie de cette saison, avec notamment une victoire du côté de Genk et Edo Stricourt au compteur. Place maintenant à la catégorie K100 avec Raphaël Bourlard en tête, en pole position, avec à ses côtés Enzo Vituli qui a réalisé une très belle qualification tout à l'heure, qui a été un tout petit peu moins chanceux ensuite dans la première manche. Il a l'occasion de prendre sa revanche ici. Raphaël Bourlard qui entame cette course, donc le premier virage qui est entamé, qui est abordé sans trop de problèmes par l'ensemble du peloton, toujours emmené par Raphaël Bourlard. Raphaël Bourlard qui se disait assez confiant. Ouais, ça a tapé un tout petit peu là derrière. Ouais, c'était beaucoup plus net et précis à l'avant du peloton. Derrière, ça s'est un petit peu bousculé. Et on a vu notamment Tom Scholz qui a été contraint d'élargir très fortement sa trajectoire. Heureusement, c'est passé pour tout le monde dans cette catégorie K100, la nouvelle venue de ce championnat de cette saison 2024, avec 2 nouveaux champions à l'issue de ce rendez-vous en K100 148 et K100 158, avec Leon Leinsveld qui en principe remportera le titre dans la catégorie K100 158, puisque mathématiquement il était déjà champion en arrivant ici à Mariembourg. Il y avait encore du suspense, et il y en a encore d'ailleurs dans la catégorie K100 148, parce que dans cette catégorie on prend absolument tous les résultats de la saison. Il y en aura 6 au total, et les 6 compteront. Raphaël Bourlard pour l'instant en position de force avec 13 unités d'avance sur Maurice Istas, qui est un peu plus loin dans la hiérarchie, qui est pour l'instant très précisément à la 10e position. Donc vous voyez un petit peu l'écart qui pourrait encore se creuser. En attendant, Marl Taylor est passé en 2e position devant Léopold Fermen, le pilote français, qui a de nouveau pris un bon départ depuis la 3e position sur la grille de départ, mais qui se fait subtiliser sa 2e place par Marl Taylor, qui est en confiance, très clairement, vainqueur de la Iame Eurocup du côté du Mans dans la catégorie K100 158, et elle met désormais la pression sur Raphaël Bourlard.
Ouais, et ces deux-là sont dans la même catégorie. Hein. Marl Taylor engagé en cassant 158 du côté du Mans, mais bien en 148 cette fois. Pour l'occasion ici de la dernière manche de l'Iame Series Benelux. Raphaël Bourlard qui se disait, on le disait, confiant et serein après sa première manche qualificative remportée par rapport au championnat. Même si on sait qu'il ne faut pas non plus se reposer trop sur ce qui est acquis. Parce que forcément ici on a seulement fait une manche qualificative et les qualifications. Donc pour l'instant ça ne rapporte pas grand chose. Il faut pouvoir confirmer dans cette deuxième manche pour prendre encore des points d'avance sur Maurice Istas. Maurice Istas qui était assez loin, on vous l'a dit, 10e position au moment de franchir le premier tour, la ligne d'arrivée. On va voir s'il est capable de revenir, Maurice Istas. Pour l'instant il est 7e, voilà, il remonte un petit peu dans la hiérarchie. 7e place devant Antoine Kurman, devant Lucas Koppes et Leon Leinsveld notamment. Et devant lui, il retrouve Cass Orteus. Oh, c'est sorti. Et je pense que c'est Leon Leinsveld. Ouais, c'est le leader du championnat dans la catégorie cassant 158. Mais ça n'aura pas beaucoup d'influence, on l'a dit. Et derrière, regardez, l'attaque avec Cass Orteus qui passe devant Justus Sterck. The only thing is, it depends on how far Twan Kurman is up the field, and he's 8th. So this, okay, Leon Leinsveld, 316 points coming into this round. Twan Kurman won the final at round 2 back at Ostricourt, and is only 17 points behind. So this is another moment where we've seen the championship leader suffer drama. We've seen Del Boeuf have it, we've had Balota, and now we've got Leinsveld. Where is it going to end? Well, it will end by the end of today, that's for sure. Oui, c'est clair que les leaders du championnat jusqu'ici, c'est vrai, certains ont vécu des week-ends plutôt corrects, plutôt fluides. On pense notamment à Jim Ringelberg, on pense à Noah Grignier, qui sont pour l'instant bien partis pour être champions et en plus pour aller peut-être chercher une victoire en finale. Mais c'est vrai que durant ce week-end, on a eu Sam Balota en difficulté, on a eu Mathieu Delboeuf dans la catégorie précédente et ici on a Leon Leinsveld aussi qui s'est fait un peu bousculer visiblement et qui s'est retrouvé dans l'extérieur du virage numéro 2. Mais en tout cas, les leaders pour l'instant de toutes les catégories qui répondent quand même présents aux avant-postes et on verra au décompte final évidemment ce qu'il se passera. Alors du côté des leaders, oh ça s'est touché là avec Marl Taylor qui a été quelque peu bousculé par Léopold Fermen, le pilote français qui a tenté de passer à l'intérieur, mais ce n'est pas passé cette fois-ci. Et ça fait les affaires évidemment de Raphaël Bourlard qui va peut-être pouvoir aller chercher une deuxième victoire à ce rythme-là dans ces manches qualificatives. Raphaël Bourlard, on l'a dit, leader du championnat et qui a à cœur d'aller chercher cette victoire. Et ce championnat, ça lui ferait évidemment plaisir. Lui qui fait souvent double emploi dans cette Iame Series Benelux, engagé en X30 Junior, mais également en cassant 148. Regardez l'écart maintenant qui s'est creusé par rapport à Léopold Fermen. Marl Taylor qui a repris sa marche en avant donc, et qui remet désormais la pression sur Raphaël Bourlard. 2 dixièmes d'écart entre le leader et sa poursuivante. Derrière, c'est un peu le désert, derrière le trio de tête, avec Enzo Vituli en 4e position, Cass Orteus 5e pour l'instant. Maurice Istas remonte à la 6e position. Yeah, we're coming down to the dying moments of this last qualifying heat. It's been interesting to have KA100 as a new class joining us. Obviously, a lot of people were hoping for shifters, myself included. But you know what? Sometimes, as much as people don't like change, there's always change. You can never stop progression. You can never stop of companies like Iame trying to bring in new drivers to the sport. And as I said about the cost-effective nature of the Reject Iame 100cc engines that these drivers, a very different noise to what we hear from the 125 X30 and the Mini 60s.
that we normally have, but you know they're still able to have some really, really close racing, and I think that's one of the best things that you can have. If you can bring it on a platform that's comparable for everybody and it's adaptable to multiple chassis, that's the beauty of karting here. And we are getting a real good battle. That is a little bit further back down the order as those three make their way. Looks like Autotas, I think, is possibly stuck in the middle of that, so that is going to be Vituli and Maurice Istas, I believe, judging by the liveries, as they make their way through out of Escargot. But 2 minutes and 20 to go, plus an additional lap. There are some really good scraps, even if it isn't at the front end of the field. 2 minutes et 1 tour encore au programme de cette dernière manche qualificative de la saison, avec un trio de tête inchangé. Raphaël Bourlard qui a repris quelques dixièmes à Marl Taylor, 4 dixièmes désormais. Et puis on retrouve en 3e position Léopold Fermen. Derrière, ça se bagarre pour la 4e position, notamment avec Enzo Vituli. Et ici, on voit Maurice Istas passer en 5e position devant Cassorteus. Belle manœuvre de dépassement au virage numéro 3. Et Cassorteus n'est pas en mesure de répliquer. Donc c'est une bonne opération pour Maurice Istas, qui va maintenant peut-être revenir sur Enzo Vituli pour pourquoi pas aller chercher la 4e place. Ouais, et il faudra surveiller là aussi l'évolution du classement du championnat. On sait qu'il est arrivé ici avec 13 unités de retard sur Raphaël Bourlard, qui est bien parti pour aller marquer le maximum de points ici. Donc pour Maurice Istas, il faut absolument limiter les dégâts pour encore pouvoir éventuellement espérer ce titre de champion, le premier de l'histoire dans cette Iame Series Benelux pour cette catégorie. On vous l'a dit, cette catégorie K100 qui a fait son apparition pour permettre à des pilotes qui avaient peut-être moins d'expérience, mais surtout moins de budget, de quand même revendiquer un titre en fin de saison. On le sait, avec ces moteurs 100 cm3 à air, eh bien, c'est pour limiter les coûts. On avait 3 rendez-vous au lieu de 5 aussi. Ça joue dans un budget. Et cette catégorie était quand même prisée par certains pour faire leurs armes et pour aller chercher l'une ou l'autre victoire, ça c'est une certitude. Allez, avant-dernier tour dans cette manche qualificative avec Marl Taylor qui maintient la pression. 2 dixièmes et demi d'écart entre les deux leaders. Derrière, l'écart est assez important. Léopold Fermen à 1 seconde 3. Enzo Vituli à 5 secondes 9. Donc très clairement, là, on a un trio de tête qui se dégage depuis le début de cette manche. On va avoir les 2 derniers tours avec un Raphaël Bourlard qui fait aussi ce qu'il faut au bon moment. N'est-ce pas, Alex, avec une pole position, une première victoire et peut-être une deuxième d'ici quelques instants. Yeah, he's done exactly everything right. He hasn't put a foot wrong. I mean, Merle Taylor's coming to the fray on the last race of the championship season, but we've got one more lap to go. Raphaël Bourlard, the driver, the only driver out of Junior X30 that went and thought, you know what, I'm going to give this KA 100 business a try. And, you know, he's going to be a part of racing history here in the Iame Series Benelux. And it's really good to see that we can give these opportunities to these younger drivers. I mean, even if Merle Taylor, who was right on his back bumper, through into turn 4, she's giving him the frighteners here. Now, Merle Taylor was no slouch at Le Mans last week, and when you think about it, this is Euro Karting's home circuit, so she'll know it like the back of her hand as well. And more to the point, Raphaël Bourlard, well, will want to get a maximum score on the board, and that'll be that'll be 4 out of 5 maximum scores, and that will put him on 396 points going into the final race of the championship season, where it all gets decided. A little bit of a rub on the back bumper. Going to see the front bumper of Merle Taylor, who pulls to the left-hand side. Raphaël Bourlard squeezes Merle Taylor for 100ths, and Bourlard takes the victory. That's it for the last qualifying heat of the season. My goodness. Ouais, la dernière manche qualificative qui s'est jouée, tenez-vous bien, pour 40 millièmes de seconde. Raphaël Bourlard qui s'impose ici
et qui effectue le parcours sans faute jusqu'à présent. La pole position, la victoire en manche 1, la victoire en manche 2 et donc pour l'instant le maximum de points engrangés à l'issue de ces manches qualificatives. Il est très clairement le grandissime favori au titre de champion. Il s'est imposé, on vous le disait, face à Marle Taylor pour 40 millièmes de seconde. Troisième position pour Léopold Fermen devant Enzo Vituli et Maurice Istas qui termine cinquième. Sixième position pour Cassorteus devant Lucas Koppes. On retrouve ensuite Noah Hubert, Justus Sterck, Tom Scholz pour compléter le top 10. Et puis on retrouve Toine Kurman, Paul Hersin et Léon Leinsveld. C'était la deuxième manche qualificative de la catégorie K100. C'était la dernière manche qualificative de la saison. Place maintenant au final. Well, ladies and gentlemen, that is it. The last qualifying heat of the championship season in the books, and we have just under half an hour to go to the last set of finals for 2024. First of all, we'll go to Mini, then Mini Rookie, then we'll have X30 Senior Gentlemen, or Senior Cup and Gentlemen and Masters, and then closing out the show will be KA100. We're going to be right back just before 4:30 this afternoon. Join us then as we close out the season in the best way possible with great racing out on track.
Mesdames et messieurs, voilà le grand moment, le moment tant attendu de cette journée de dimanche dans le cadre de cette finale de la Iame Series Benelux. La finale, les finales. Et on va commencer par la catégorie mini avec la grille de départ que vous découvrez à l'instant. Noah Grignet en pole position avec à ses côtés Julian van de Kotterlet. Jaimaro Hoft partira 3e. Milan Bekou 4e. 5e place pour Louis Bieland. Guy de Dordal 6e place. 7e position pour Jules de Koen. Avec à ses côtés sur la 4e ligne Ben McLaughlin. 9e place pour Lévin Barbier. 10e position pour Alexandre Point. On retrouve ensuite Lewis Boats, Antoine Boots, Théo Randax, Dan Van Damme. Et dans le top 15, Laurens de Kock. Milo Cornil partira 16e. Derrière, on retrouve Sam Meyerink, Adriana Kumbo, Levi Pape, Thiago Honing ou encore Ethan Bailly. Jan Jacobs partira 22e devant Roselyne Mahé-Hennicke, Mathis Mouche, Ralph Van Tornout, Tom Grosjean, Artem Kikireshko, Cyril Grosjean et enfin Liano Verey. Voilà pour la grille de départ de cette finale mini. Et avant ce départ, eh bien, on a déjà le nom du champion 2024, Noah Grignet. En principe, Alex, parce qu'il y a encore un petit doute. Il y a encore un manche ce final ici. Well, Noah Grignet at the moment is 73 points ahead of Lorenz de Kock and Julian van der Kotten, who are tied on points after taking into consideration one drop score. Noah Grignet has not placed outside of the top 5 all season long, and his first set of results gets to be the drop score, so puts him on 636 points. Lorenz de Kock and Julian van der Kottelet, 563 apiece. Jamaro Hoft and Ben McLaughlin are within earshot of the podium, but it depends on what happens now, because we up the ante from 9 minutes plus an additional lap to 11 plus an additional lap. And as you can see, the sun lowering a little bit. It's coming towards quarter to 5 in the afternoon here at Karting de Fagnes. Who is going to be champion number 3 of Iame Series Benelux 2024? De facto, it's Noah Grignet, and no matter where he finishes, he's done the job. But let's get this racing underway. He's here. Simon, over to you, buddy. Allez, on est parti pour cette dernière finale de la saison dans la catégorie mini avec en principe une victoire pour l'honneur. Cette fois-ci, le départ avec Noah Grignet qui garde sa pole position. Il garde sa première place au moment d'aborder le premier virage. Attention à l'attaque peut-être de ses adversaires. Il l'est passé au deuxième virage également. Derrière, ça se bat pour la deuxième position. Regardez, c'est très serré avec un peloton très compact qui aborde ce troisième virage. Un virage toujours très délicat à négocier. Et l'un des pilotes est allé d'ailleurs un petit peu à l'extérieur. Là, c'est passé pour tout le monde et c'est bien ce qui compte. Milan Bekou a pris un superbe envol. Il est désormais en deuxième position devant Jaimaro Hoft. On a aussi dans la bagarre Louis Bieland qui, on le rappelle, fait son retour ici sur ce karting des Fagnes de Mariembourg pour ce dernier rendez-vous de la saison. Lui qu'on n'a pas spécialement vu beaucoup cette année dans les courses de kart, mais qui n'a pas perdu son coup de volant, ça c'est une certitude. Et donc Noah Grignet qui est bien parti. Regardez, il va boucler le premier tour avec une sacrée avance. Il faudra encore tenir 10 minutes et un tour pour Noah Grignet. Mais regardez déjà, 8 dixièmes d'avance sur Milan Bekou. Suivent Jaimaro Hoft, Louis Bieland et Julian van de Kotterlet. Yeah, really well. Hang on. I've just seen Lorenz de Kock actually drop all the way down to last, which is odd. So whether Lorenz de Kock has, I think probably due to that incident, it might have written off the chassis and might have eliminated. Yes, it's a non-starter. Lorenz de Kock, unfortunately, in this race, will only grab, 29th is 46 points. That thereby becomes his drop score. So puts him on 619 points. But at the minute, the battle, it's now going to bring Jamaro Hoft into play with regards to the championship, because at the moment, Grignet is leading, Bekou second, Hoft is third, which puts him ahead. Well, puts him ahead of Julian van der Kottelet. Now that
is a slight change in the points. So, oh, that's going to be rather interesting because Ben McClockery, where is he at the moment? He is currently 11th in the standings, so 64 points. That drops him away from the podium. So it could be that it ends up like this. Noah Grenier takes the title on 700. If he wins this race, that is back-to-back scores for 4 rounds, qualifying heats and finals. Maximum scores puts him on 716, and the nearest competitor, Julian van der Cotelet, well, actually, no, Jamado Hoft would be 82 points behind. So if it stays like it is now, well, it doesn't matter. Grenier's just got to bring it home, and he'll want to win. Guaranteed. And that'll be a great way for the 866 to follow in the footsteps of some previous mini champions here in the Iame Series Benelux. Noah Grenier qui boucle un nouveau tour, le 3e dans cette finale, avec un avantage qui est désormais de 7 dixièmes par rapport à Milan Beko. Luis Bieland est 3e devant Julian van der Coterlet et Jaimaro Hoft qui a donc perdu une position dans la bagarre. Derrière, on retrouve Di de Dordal qui partait depuis la 6e place sur la grille de départ et qui conserve pour l'instant cette position. La remontée à suivre de Lewis Boots et d'Antoine Boots, respectivement 7e et 8e. Derrière, regardez, c'est la bagarre pour la 4e position avec Jaimaro Hoft qui passe devant Julian van der Coterlet. Évidemment, cette bagarre va faire les affaires du trio de tête, mais aussi des pilotes qui sont derrière. À commencer par Di de Dordal qui se retrouve en embuscade de ce groupe de poursuivants. Et derrière, regardez, ça revient notamment avec Lewis Boots et Antoine Boots. Antoine Boots qui avait été impliqué, on s'en souvient, dans l'accrochage du début de course dans la manche qualif numéro 2. On avait vu le pilote se tenir quelque peu le bras, mais visiblement le physique répond présent pour Antoine Boots. On a dit qu'il a gagné 4 positions par rapport au départ. Et quelque chose me dit que ce n'est pas terminé, surtout pour la 4e position. Devant, on a vu Milan Beku jeter un petit coup d'œil en arrière pour voir où était Luis Bieland et il n'est pas très loin. Hein. Attention peut-être à l'attaque ici avec Jaimaro Hoft, Julian van der Coterlet. C'est le duel pour la 4e position. Ce virage du chemin de fer, toujours une belle opportunité pour tenter une attaque. Mais ce n'est pas le seul endroit. Il y a aussi ce virage numéro 1. Avec l'aspiration évidemment, et c'est peut-être ce moment-là qu'attend avec impatience Julian van der Coterlet. Il faut bien ressortir de ce dernier virage. La ligne droite de départ et peut-être une attaque à venir. Attention à Noah Grenier aussi qui voit revenir Milan Beku juste derrière lui. Noah Grenier est-il capable d'aller chercher cette victoire? Et on l'a dit, il pourrait marquer les esprits dans ce championnat puisqu'il a marqué le maximum de points à Austricourt, à Genk à 2 reprises. S'il vient l'emporter ici, ça fera 4 fois le maximum de points sur la saison. Et là, on pourra dire que Noah Grenier aura amplement mérité son titre. Ça, c'est sûr et certain. Et même si ici, il va très certainement aller chercher un bon résultat. Et le titre qui était déjà pratiquement dans la poche. Noah Grenier, Milan Beku pour cette victoire d'honneur. C'est le duel qui se profile pour l'instant. Luis Bieland qui voit ça d'un peu plus loin. Mais en tout cas, lui aussi aura réussi son retour dans cette Iame Series Benelux. Et derrière, que se passe-t-il avec Julian van der Coterlet et Jaimaro Hoft? Ça ne se passe pas. Par contre, nouveau leader dans cette finale. À 4 minutes et un tour de l'arrivée. Un peu plus de 4 minutes même. Milan Beku est le nouveau leader de cette finale, la dernière de la saison. I don't think that's going to last for long. With the performance that Noah Grenier has had, if he makes it, you know, as you said, 4 rounds where he's had a maximum score, you look at it at that point, that's 640 points. That's 80% of the championship season when Noah Grenier has had a max score. And more to the point, that just goes to show how, you know, we were waiting to see who was going to be the next standout driver. And Grenier, as soon as we got to Austricourt, has never relinquished any opportunity. 640 points, 80% de la saison. 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 80% de la sa
to take a victory. Now is in the slipstream, coming up the hill behind Milan Bercu. Louis Bieland is not too far behind. Across the line we go to complete lap number 7. And, well, Grenier doing a very sensible job there. That is Julian van der Kottelet through on Jamaro Hoft. That is for position. And more to the point, it also changes things a little bit with regards to the championship standings. I mean, Julian van der Kottelet at the moment runs 634 points versus 628. And that is 6 points between second and third in the championship standings come the end of this season. But at the moment, I mean, Noah Grenier is just going to wait and bide his time. He's going to just let Milan Bercu just drag him along around the circuit. And sometimes, you know, when you know that you've pretty much got it in the bag, you want to make it as easy as possible and you want to enjoy the moments and the enthrallment. And obviously the team will be ecstatic when he crosses the line in about 2 3/4 minutes plus an additional lap. So we've probably got about 4 more laps of racing, give or take. And there we go, straight away. Grenier pulls the trigger up the inside and through goes Louis Bieland in the meantime. And he tries to go for the lead. Oh, careful, careful. Noah Grenier does not want to ruin a perfect score right now, courtesy of Louis Bieland being a bit over-exuberant going through into turn number 2 there. Ouais, l'indécision totale pour la victoire dans cette dernière finale de la saison avec un nouveau leader qui est Noah Grenier. Et dans la bagarre, Louis Bieland est bien revenu aussi. Regardez, il est à l'attaque ici à l'épingle du chemin de fer. Ce n'est pas passé, on a fermé la porte du côté de Noah Grenier, mais en tout cas entre ces trois-là, entre Grenier, Bieland et Bercu, c'est loin d'être terminé à 2 minutes et un tour de l'arrivée. So coming up to the final couple of moments of another championship season, Mini is very much front and centre. Mini Rookie will be up next, folks. So we'll wait to see who else becomes an Iame Series Benelux champion. Now up the inside goes Louis Bieland and Milan Bercu. That's going to drop Noah Grenier down to 3rd. That's not really the be-all or end-all. That'll be 73 points, but we'll still give him enough of a comfortable margin. It will put him 79 points ahead of Julian van der Kottelet in terms of the championship standings. So Grenier had pretty much sewn things up by the time we'd hit the ranking after heats. As Bercu dives up the inside of Chemin de Fer. Now things are getting a little bit close than maybe Noah Grenier would like. But at this point, Grenier has been calm. And at this moment as well, being a little bit on the conservative side, because you don't want to go flat chat full throttle. You want to go and win and end the season on the right note. But even though that's still going to be a 3rd place for the driver for the 866. 2 laps to go. Grenier decides to go up the inside, robustly through, and that allows Julian van der Kottelet to also make a move, and he dives up the inside. That was a bit hairy there, I'm going to be completely honest. But it means, well, Grenier, I think, really, if I was him right now, I'd be going, well, hang on a second. Yes, I want the perfect score, pretty much, but I'm going to win by a considerable margin. We now enter into the business end of the mini season for 2024 in the Iame Series Benelux. On est dans le money time de ce saison de championnat de 2024 ici en Mariembourg pour la saison de Iame Series Benelux. But we have got 1 more lap to go. And it is going to be Milan Bercu, who has a comfortable advantage. Julian van der Kottelet now up into 2nd. Noah Grenier drops down to 5th place. Not going to be the end of the world. There's still going to be a comfortable advantage for the 866. It's been a pretty standout season for Noah Grenier, who's done exactly what he's needed to do. Louis Bieland battling away. And then you've also got Jamaro Hoft, who is ahead of Noah Grenier. And, well, that does change things a little bit, but not enough for Jamaro Hoft to be the runner-up this season. The leaders make their way through into Escargot
for the final time this year. It's not going to be the clean sweep this weekend for Noah Grenier, but is secure. Up through the hill we go one final time. Milan Becu rounds out the season with the win. It's going to be a drag race to the line for second. Julian van der Kottelet, Jamado Hoft, Lewis Boots, but your champion in Mini for 2024, it goes the way of Noah Grenier. What a sterling job by the 866, taking successive maximum points all the way through the championship season. But what a job by Milan Becu. What a season for the 866 of Noah Grenier. There's your race winner, Milan Becu. A great way to see off the championship year for the driver that I think might end up in the top 6. Probably in 6th position when the dust is all settled. But here are your results. Milan Becu wins the race for Eichmann's Grand Prix. Julian van der Kottelet and Louis Bieland that round out the top 3 places. Suriname's Jamado Hoft takes 4th ahead of Lewis Boots. And your champion for 2024, Euro Karting's very own Noah Grenier. Didi Tadale, Antoine Boots, Jules de Koen, Alexandre Point round out the top 10. Milo Konya, Theo Handax, Ben McCloughery, Levin Barbier, Thiago Onink, Ralph Antonat, Levi Papp, Jan Jacobs, Adriano Kumbo. Then we got Dan Van Dam, Sam Meyerink, Cyril Grosjean, Mathis Mouche, Ethan Bailey, Liano Vreit, Artem Kirkireshko from the Ukraine, Rosalind May Heineke from the Netherlands, and also via the United States of America with Tom Grosjean, the last of the classified finishers with Lorenz de Kock and on starter. Becu wins the race, Grenier the title. So let's head down to Simon Mirguet. We zijn met de laatste winnaar van het jaar in de mini-klas. Proficiat, Milan, voor deze overwinning. Vertel eens de finale. Het was heel spannend. Ik lag soms tweede, soms eerste, soms derde. En dan heb ik in de
een van de laatste rondes eerste kunnen worden en ik creëerde toen een gat, waardoor dat ik niet moest verdedigen en kon winnen. Ja, tevreden van deze overwinning? Ja, heel tevreden. Wat kunnen we zeggen over het seizoen in het algemeen? Het was een heel goed seizoen met up en downs, maar we hebben vooral veel podiums kunnen pakken waar dat ik heel blij ben. En wat zijn je doelen voor volgende seizoens? Ik hoop nu dat ik in Valencia in de finale raak, in het IWF, en dan zien we wel. Dankjewel, dat was Milan Becu, de laatste winnaar van het seizoen in de mini-klas. Proficiat en gefeliciteerd. Dank u wel. Thank you very much, Simon, speaking to Milan Becu, who won the last mini final of the season. There you see our mini rookie grid ready to get underway for their 11 minutes plus an additional lap final. With 25 competitors set to go around this 1,366 metre 12 turn clockwise circuit. It is going to be another championship that will be decided in the last round of the weekend. Let's take you through the grid for the mini rookie final for 2024, the last one of the season. Amine Pantoli, the youngster from France, will have Sem Sazlik alongside on the front row. The man leading the way coming into this final round of the championship, Denver Boz, starts on the inside of row number 2. He'll be joined by Norway's Marcus Engen Arzen. Dorian Grandjean and Elouin Poissonnet round out row 3 ahead of Louis Petronot and Matthijs Piersens, with Toby Terhal from the Netherlands and Luxembourg's Philippe Massard rounding out the top 10. Phoenix Rothhausen and Rowan Burnma rounding out the top 12 ahead of Joshua Lorison and Manuel Laurent. Luterio Fernandez and Matteo Campobello round out row 8 with Memphis Shulman and François Collignon. Isaac El Aouti and Maxime Von Kreen round out the top 20, completing the 25-strong grid, all on the circuit. Luc Clay, Leonard Herman and Tim Feldman, Victor Desinclos and Jack Harney from Ireland. So, at the moment, as things stand, the drivers are getting ready. There is a lot of activity in the chat, particularly directed at France's Amine Pantoli, who up until round 4 at Genk was leading the championship standings. But Denver Boz, the Flying Dutchman from WJS Racing, is in pole position, one step away from the title. However, 24 points separate Boz and Pantoli after the set of qualifying heats. With the first drop, with the drop score taken into consideration, it narrows it down to 17 points. Which means if Amine Pantoli wins the race, Denver Boz needs to be 13th or lower for the French driver to take the title. It comes down to another driver needing to fight, needing to secure victory. Noah Grenier had pretty much wrapped up the title before the final itself. However, this one is going down to the wire. Look at the sun. It's bathing the circuit with its lowered sunlight in the skies up above. 11 minutes plus an additional lap. Pantoli has done everything right this weekend. Pole position, 2 qualifying heat wins, was fastest in official morning warm-up. As we get ready, the red lights are ignited on the starting gantry for Mini Rookie for one more time here in 2024. Into the tram lines, red lights are on. Red lights are out, et c'est parti! And at the moment, well, Denver Boz diving up the inside through into turn number 1, but he's going to lose a couple of positions. He's down to 4th place already as Pantoli strikes at the front of the field. Got the absolute hole shot, but he's being challenged. Pantoli being challenged by Sazlik. That's not what the Frenchman had in mind. As the Belgian gets in front. Oh, we've got a race on our hands here, Simon. Ouais, c'est lancé et Amine Pantoli, effectivement, qui a vu passer devant lui
Sem Sazlik, c'est son plus grand adversaire, on a l'impression, pour la victoire dans cette dernière finale. Derrière, ça s'est bagarré aussi avec Marcus Enganasson et Denver Boss, celui qui est toujours en tête du championnat, on le rappelle. Et dans cette finale, ça promet d'être très très disputé. Derrière Denver Boss, on retrouve, je pense, Mathis Pissens, qui a pris un bon départ visiblement. Mais en tout cas, ce premier tour a été déjà très agité, mais de manière positive évidemment. Sem Sazlik qui ferme déjà les portes à Amine Pantoli. Et derrière, ça va revenir évidemment si on se bagarre comme cela. Avec Marcus Enganasson qui a pratiquement fait la jonction sur les deux leaders. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, on se retrouve avec une bagarre pour la victoire avec pas moins de 5 pilotes. Amine Pantoli qui passe à l'attaque, qui repasse devant Sem Sazlik. Ah, on va jouer au chat et à la souris parce que Sem Sazlik tente de répliquer. Attention, Marcus Enganasson qui vient se mettre dans la bagarre. Et la bagarre avec Denver Boss à présent. Amine Pantoli en difficulté dans ce tour-ci. Oh, il venait de prendre la tête. Il est désormais 5e. Que de rebondissements donc. Boz went round the outside at turn 5 as Pantoli started to slow. He's probably got an issue he's having to drive around. This is not what Amine Pantoli needed at this particular moment in the championship. Before that happened, when he was leading, he was only 15 points behind Denver Boz. And now Denver Boz moves up into third position, 73 points. Amine Pantoli currently sitting in 5th place. That's 70. And now what that means, a 27 points advantage goes towards the Flying Dutchman. And he is flying again. He's putting Marcus Enganasson under pressure along with Sem Sazlik. Allez, regardez, il va peut-être passer au virage de raccordement Denver Boss. Non, il n'était pas en mesure de le faire. Et regardez, avec cette bagarre avec Marcus Enganasson, on a un regroupement pratiquement général avec le top 10 là, qui est vraiment regroupé dans un mouchoir de poche. Et on a l'impression que même le 9e peut aller s'imposer. Même si cette bagarre fait les affaires de Sem Sazlik hein, qui reprend un tout petit peu d'avance. Amine Pantoli qui nous confiait tout à l'heure que Mariembourg était l'un de ses tracés favoris. Il va devoir sortir les coudes pour revenir maintenant et pourquoi pas aller viser une victoire. Ouais, Amine Pantoli qui était en pole position et un changement de leader, un nouveau changement de leader, aurait-on envie de dire, avec Marcus Enganasson qui est passé. Et attention parce que Denver Boss pourra en profiter pour passer aussi à la 2e position. C'est fait au virage numéro 2. Est-ce que Sem Sazlik va répliquer dans le virage numéro 3? Non, Mathis Pissens qui s'invite à la 3e position désormais. Oh que c'est chaud dans le peloton de tête. Et c'est Denver Boss qui sort du virage du raccordement en tête. Wow! Le leader du championnat, The Flying Dutchman, comme on l'a appelé depuis Osricourt, qui prend les commandes de cette course. Ah, ce serait pas mal pour le Néerlandais d'aller décrocher le titre en s'imposant, en faisant coup double. Ouais, ce serait une belle histoire évidemment pour conclure cette saison dans la catégorie mini-rookie. Mais derrière, on n'a pas dit son dernier mot. Marcus Enganasson, Sem Sazlik, Mathis Pissens, ce sont autant de pilotes qui peuvent encore revendiquer la victoire. Okay, let's bring this into the conversation. Amintun versus the Flying Dutchman. We've got a new rivalry here in the Iame Series Benelux, and what's more, we've got nicknames for them. A big thank you to the French contingent who are supporting by the droves on YouTube. Merci à tous pour tous les soutenir pour Amine ce week-end ici en Mariembourg. But the big thing that what Pantoli has to do, calm. Stay calm. Don't panic. The minute you panic, something can go wrong. Toby Terhar has just made up a place, I think, on Dorian Grandjean, heading down into Chemin de Fer. But it's all about keeping calm. But the biggest problem I see now, the Flying Dutchman. WJS Racing's Denver Boss has got a lead. It was 2/10 after 4 laps. It looks to be it could be north of half a second because Enganasson is having to battle away with Sem Sazlik. Mathis Pissens has got Amine Pantoli right on the tail. Now this is the fight that Amine Pantoli, I think, really wanted to truthfully avoid.
wanted to, oh dearie me, second and third make a bit of a touch. And Saslik gets through. Panteli might get through on Piesens, and he does. So Panteli now back up to fourth. It's still 33 points when you take all the totals together, and then you take away one drop score. Panteli's lowest, the final at round 4. Piesens back up the inside of Panteli, and that's out of Chemin de Fer. So again, the tables are turning every single way you look at the moment. We've still got 5 minutes to go, folks, plus an additional lap, and it's not over yet. Anything can happen. Let me tell you that much. Tout peut encore arriver dans cette finale, on a l'impression, à 4 minutes 41 tours de l'arrivée, avec, on l'a vu, Amine Pantoli en bagarre avec notamment Mathis Piesens. C'est très très serré entre ces deux-là. Mathis Piesens qui a même failli attaquer Marcus Enganasson, et regardez qui vient se mettre à l'intérieur, ou en tout cas essaye de le faire, Amine Pantoli. Et donc très très belle bagarre pour les places d'honneur. Pendant ce temps-là, Denver Boss continue de grimper et d'augmenter le rythme. C'est lui qui a le meilleur tour en course en 1:02 976. Il est bien parti pour aller s'imposer. Il a désormais un petit peu plus d'une seconde d'avance sur Sem Saslik. The only thing that I can say now, brilliant! Oh, I mean, Panteli is getting a bit the sense of desperation is coming in a little bit with the 9:45 from France. I have to be completely honest here. The only way Panteli will now win the title if Denver Boz has a technical or mechanical problem and it drops him to 25th and out of the race. Panteli needs to win, because then it goes to countback, and 5 maximum, even 5 maximum scores would outplay 3 in the favour of Panteli. It's only because of the consistency, the bigger consistency that Denver Boz has had over the course of the season has put Panteli in this kind of predicament. Obviously, Genk, round 3 and round 4 were difficult races. Round 4 was a difficult one for the French driver there as well, mainly because of the fact it didn't quite work out. It was more the case of the engine wasn't being compliant enough. But behind him, there is a good old battle, which means that Panteli, I think now, is back up into 5th place. Oui, Amine Pantoli, effectivement, à la 5e position. Ouais, devant lui, Denver Boss, forcément, Sem Saslik, Mathis Piesens et Marcus Enganasson. Amine Pantoli qui est désormais en bagarre pour un podium dans cette finale. Et dans l'état actuel des choses, c'est le titre pour Denver Boss avec la victoire au final. 2 minutes 20 et un tour encore au programme. Et regardez, l'indécision, elle est la plus totale pour la 3e place. Mais devant, c'est bien parti pour Denver Boss et Sem Saslik. Ça se bagarre encore avec cette fois-ci Mathis Piesens et Amine Pantoli qui va peut-être passer à l'intérieur. Il gagne 2 positions. Magnifique manœuvre de dépassement et bel opportunisme de la part de Amine Pantoli, qui est donc passé. C'est Mathis Piesens qui est sorti là. Il a tenté d'aller à l'intérieur et malheureusement il a vu que la porte s'est refermée et il est parti en tête à queue. Ça fait déjà un concurrent de moins dans la bagarre pour la 3e position. Mais superbe bagarre en tout cas pour le podium. Well, would you believe it? Mathis Piesens trying to get a big score there. And unfortunately it's all gone to pot. All went horribly wrong going into Chemin de Fer. Trying to challenge Amine Panteli, who made one of the best moves of the weekend so far. 3 wide, up the inside at turn 4, and got the job done. But it's not going to be enough. The Frenchman is going to have to resign himself to the fact that he's not going to win the title. Did win Iame Series Netherlands earlier on this season, and has been one of the tour de forces. Oh no! Into the barriers! Goes the 916 of Elouan Poissonnet, and that was Louis Patinot to the inside. I cannot believe what we've just witnessed, and I hope the 916 of Poissonnet is okay, is moving in the cart. Marshall's there to assist. So yellow flags at Marshall post 4 at turn 3, but we have got 2 more laps remaining. Hope Elouan Poissonnet is all okay after that one.
but that was a hard hit. And both went a little bit wide coming out of turn number 3, but 2 more laps to go. And still, Denver Bos, the Flying Dutchman from WJS Racing, leads the way and is set to take the championship by north of just over 30 points. Into turn number 3 for the penultimate time goes the 987 from the Netherlands. But a great thank you very much to our team of the team of marshals here at Mariembourg, the men and women in orange. It really has been a pleasure seeing them hard at work. Toby Terhar really having to battle away. Looks like he's had a move up the inside of him. Dorian Grandjean. So Mathis Piessens out. Elouin Poissonnet out. Not too sure about the other driver involved in that incident. But the timer has expired. And the last lap board is out. And there's a bit of a 2 and 8 going through into the penultimate right-hander. There's one more tour for WJS Racing's Flying Dutchman. Denver Bos makes his way through turn number 1. It came down to the last race of the weekend. Sem Sazlik in second. The man who's set to be runner-up in the championship rounds out P3. Amin Pantali will take some consolation that he put everything into this, despite the support of many friends, family, including his dad David, to really bring this child a lot of awareness in what he's been able to achieve this season. But after 6.5 months, 5 rounds of competition, it comes down to one seminal moment. And what you want to do, you want to win a championship, but you want to win it in the right way possible. Out of the final corner, here on lap number 12, up the hill for the final time. The title and the victory in the final goes to the Flying Dutchman. It's Denver Bos from WJS Racing, who caps off the season with a win, and now he and the team will be celebrating like crazy later on here at Mariembourg. Well deserved to this young man from the Netherlands. Sem Sazlik, don't try and dab whilst you're you can wait and then go dabbing if you like there, Denver Bos. Now it sinks in. Provisionally 683 points after a drop score of 56 on the opening round of the season gives Denver Bos the title. Amin Pantali finishes 3rd on the road. Well, actually, it's changed. Amin Pantali takes 2nd and is only 28 points behind. Amin Pantali takes 2nd on the road after a push-to-pass penalty given to Sem Sazlik, dropping him down to 4th, promoting Norway's Marcus Engen Arsen up to P3. Toby Terhar rounds out the top 5 in the result in the final, ahead of Dorian Grandjean, Matteo Campobello, Phoenix Rothhausen, Louis Paternot and Memphis Schurman rounding out the top 10. Isaac El Houti, Manuel Laurent, Ron Bruema, Joshua Lorison, Luterio Fernandez, Francois Collignon, Maxime Von Crane, Jack Harney making it up to 18th at the flag, ahead of Luc Clerc, Philippe Massard, Tim Feldman, Leonard Herman and Victor Desenclos rounding out the 23 finishers. Elouin Poissonnet, hope he's all okay. We lost him on lap 9 coming out of turn 3 with Mathis Piessens out on the lap before. Well, Bos, the Flying Dutchman, takes the win in the final and with it takes the championship.
So let's head back down to the interview zone as joining Simon Mirguet, our 2024 Mini Rookie Champion, the Flying Dutchman, Denver Bos. Over to you, Simon. En we zijn met de laatste winnaar van het seizoen in de mini-rookie-klaas. Denver, dat was de beste manier om het seizoen te eindigen. De overwinning en de kampioenschap. Ja. Vertel eens. Ja, dat is natuurlijk heel mooi, omdat je natuurlijk Benelux kampioen is. Dat is een heel groot kampioenschap. Daar ben ik heel blij om. Op het begin van het jaar werd ik natuurlijk de Flying Dutchman genoemd. En toen was ik naar 19 naar 3 en toen eigenlijk bijna alles gewonnen. Hoe voel je je tijdens de finale? Was goed? Met de chassis, de kaart? Ja, alles goed. Dat was alles goed. Ben je blij van het, om kampioen te worden? Ja, tuurlijk. Altijd moet je blij zijn als je gewonnen hebt of kampioen bent. En wat is je doelen voor volgende seizoens, bijvoorbeeld? Altijd natuurlijk kampioen worden, maar het gaat niet altijd het best. Dankjewel, dat was Denver Bos, de nieuwe kampioen in de mini-rookie-klas en de laatste winnaar van het seizoen. Now time for our penultimate race of the 2024 Iame Series Benelux season. And here is your starting grid. Jim Ringelberg starts from pole position, joined on the front row by François Xavier. Noah Mengal and Delano Deckers are on row 2 with Nick Smith, Quentin Henry, Thierry Del Rey, Mark Smith, Vincenzo Schilacci and Mathieu Delboeuf rounding out the top 10. Oliver Fitz, Ken Verheul, Michael Honey, Bjorn Verham and Summer Webb complete the top 15 competitors out of a 21-strong grid. Martin Benjamin, Tom Potti, Maxime Tortora, Nicolas Chapelle, Stefan Marchioni and Saiko Van Hoorn round out the 21-strong grid. It's been a long, busy weekend and also a long, busy season. But more to the point, we still have quite a lot of racing still to go because this race, which is now on its formation lap, will take place over a duration of 14 minutes plus an additional lap. Last race to conclude the season will be KA 100 after this. So, you know what?
I better hand over to my good friend, my colleague, Simon Merguet. Over to you, Simon. Ben oui, re-bienvenue. Merci pour m'accueillir à nouveau dans cette cabine après les interviews. Well, look, you know what? It's never easy. It's never easy, but it's been a great season for these guys, and we've had some great racing. Oui, c'est sûr que dans cette catégorie où on retrouve finalement les pilotes les plus expérimentés de la Iame Series Benelux, on a vécu de très très belles choses et on s'apprête à vivre la dernière finale de la saison dans cette catégorie X30 Master Senior Cup avec encore un peu de suspense dans la catégorie Senior Cup avec un Mathieu Delboeuf qui n'est pas encore assuré à 100% du titre par rapport à notamment Nick Smith. Et par contre, du côté de la catégorie X30 Master, là, c'est Jim Ringelberg qui va aller très certainement cueillir cette couronne de champion, puisque lui est en pole position et il a pour l'instant affiché un très très gros rythme. Le pilote néerlandais, il aura à ses côtés celui qui s'est montré le plus performant, le plus régulier en tout cas, dans la Senior Cup, François-Xavier Venet. Programme de cette finale, 14 minutes et un tour. Dernière finale de la saison, dernière victoire à aller chercher. Dernier moment d'intensité en 2024 pour ses concurrents. Et on aura les noms des champions et des vainqueurs d'ici quelques instants. Le départ avec vous, Alex. Thank you very much, Simon. Right, let's get ready to rumble here in Mariembourg. Plumes of X30 Iame 125cc smoke in the background, right the way through the final double right-hander. And in a plume of exhaust smoke, we go. Revs up, lights out, and we're underway. Good start by Ringelberg. So even they're getting a little bit, not impeded, but compromised going through turn one. As Ringelberg, the 447, leads the way in the Masters classification. Field makes his way through into turn number 3 for the opening tour. A couple of drivers stumbling over their own wheels, so to speak, just missing apex exits. As Ringelberg, you can see that kart's dancing, or 2, 3 karts off at turn 4. Oh dear. That is not what you want to have happen at that point. And, well, the drivers are now rearranging the furniture, as in the karts they're sitting in, but they are not taking any further part. Summer Webb and Tom Potty coming together. Oh, dear. Well, it could be. Hang on a second. Summer Webb's just gone through Sector 2. Tom Potty and Maxime Totoa have both ended up ending their races early. But Noah Mengal up the inside, through at turn 1, lap 2 on Jim Ringelberg. And there is Nick Smith, the tall Dutchman, waiting in the wings in third. Oui, vous l'avez vu, quelques pilotes impliqués dans un accrochage au virage du raccordement. Et pendant ce temps-là, changement de leader au classement général avec Noah Mangal qui a pris les commandes de la course devant Jim Ringelberg. Et derrière, on retrouve un certain Nick Smith. Thierry Delray, très bon départ de la part du pilote belge, désormais 4e. On partait depuis la 7e position. Et puis on retrouve le premier gentleman, Quentin Henry, à la 5e place. Bien joué aussi de la part de Quentin Henry, qui depuis le début de ce week-end a été assez discret. Mais regardez, au moment qui compte, eh bien le voilà dans le top 5. Et derrière, par contre, ça a été un petit peu compliqué, le départ pour François-Xavier Venet, qui a glissé à la 8e position. Il se retrouve désormais devant Mathieu Delboeuf. Yeah, it's never easy when you're having to not just think about who you want to beat out on track in person. And I know for a fact Jim Ringelberg will want to win this race in his own right. Delano Deckers just goes quickest of anybody at the moment. 57.342. Ringelberg muscles his way through. That's a great job there by the 447 from the Netherlands. And, well, Noah Mengal couldn't really respond to that. It had no counter response. As Thierry Delray, oh, he's up at the sharp end. You know what I see? I feel my ears burning a little bit here, Simon, because I know for a fact Jim and Thierry are good friends, because Jim runs a TD kart as his chassis, folks. But he runs as a privateer under the moniker Ringelberg Racing. And Thierry might get the over-under on possibly, I think that was Noah Mengal, because Nick Smith looks to be through for, no, it was Quentin Henry. Quentin Henry, the leading gentleman driver. So really good to see that
Thierry Del Rey, well, hopefully Thierry Del Rey does have a wingman in the form of Delano Deckers, who's running in the same livery, running in the same race suit. So, come on, boys, get it together. But a little bit further back, a quintet squabbling over real estate, being led by, I was trying to see who that was, Francois Xavier-Venet, I believe. 5 of them scrabbling through turn number 3, and then it was all heavens to Betsy going into turn number 4. Ouais, la bagarre à tous les étages, vous l'avez vu avec Quentin Henry qui remonte à la 4e position. On retrouve ensuite, je pense, Dilano Deckers qui est passé devant Thierry Delray également. Ouais, c'est plus ou moins ce qu'on peut distinguer ici. Et devant, Jim Ringelberg a repris les commandes de cette finale. Leader incontesté finalement dans la catégorie X30 Master. Il devance le leader de la catégorie X30 Senior Cup, Noah Mangal. Et derrière, regardez, c'est la bagarre avec notamment Mathieu Delboeuf qui est passé devant Vincenzo Schilacci. Mais on a Aurélie Van Faye qui a failli justement passer devant Mathieu Delboeuf dans cette bagarre où ça a été très musclé entre le leader du championnat en Senior Cup et Vincenzo Schilacci. Ça s'est quelque peu frotté au virage numéro 1. Mais heureusement c'est passé. Alors qu'on a ici Nicolas Chapelle, peut-être. Non, c'est pas Nicolas Chapelle. C'est un autre kart. Alors qui est allé visiter un petit peu le bac à gravier et l'herbe là à l'extérieur du virage du raccordement. J'ai l'impression que c'était un pilote du CG Racing. Michael Honey. Looks like Michael Honey, yes, has unfortunately ended up hitting the wet, muddy grass. Still very saturated since last night, and yeah, Marshall's running to the scene to try and get the car recovered and off to a safer point. Well, yeah, that's all she wrote. Michael Honey's season comes to an abrupt end here with just under 9 minutes remaining on the counter plus an additional lap. That's a real shame. It's part and parcel of racing, and yeah, there's going to be a little bit more of a clean-up operation, so we will have possibly a little bit of a slight delay before we have the KA 100, 148 and 158 kilogram final. So a little bit of a rate of attrition here. We're down to 18 runners and riders, rounding it out by the 624 of the Senior Cup entry of the Netherlands, Summer Webb. So she's still out on track at the minute. Ouais, et donc vous l'avez vu, c'est Michael Honey qui a dû être contraint à l'abandon et Nicolas Chapelle que vous mentionnez dans un premier temps, mais ce n'était pas lui effectivement. Nicolas Chapelle, il est 13e pour l'instant du classement. Et devant, c'est toujours Jim Ringelberg qui emmène la meute avec 5 dixièmes d'avance sur Noah Mangal et 8 dixièmes sur Nick Smith. Derrière, ça se bat encore. Vous le voyez, mais on est plus loin dans la hiérarchie et c'est vrai que devant, on a l'impression que les écarts sont faits. Oh, encore un pilote là qui est parti en tête à queue, c'est peut-être bien Ken Veril, ouais, qui a été impliqué là dans cet incident. Ouais, Ken Veril qui était 9e, hein, donc ça se passe dans le top 10. Regardez aussi devant Quentin Henry qui revient petit à petit sur Nick Smith, et ça c'est pour le gain de la 3e position générale. Nick Smith qui continue de mettre la pression aussi sur Noah Mangal. Ça c'est la victoire en Senior Cup qui se joue ici, et c'est très important parce que si Nick Smith parvenait à aller chercher la victoire, il mettrait encore un peu plus la pression sur Mathieu Delboeuf qui n'est que 9e au classement général. Yeah, I mean, I think the thing is that also Quentin Henry is on course to, well, no, because hang on a second, hasn't Jim Ringelberg been also not only the winner of Masters, but he's also been the top gentleman as well? Because, no. Non. L'explication par rapport à ça, c'est qu'il doit choisir soit Master, soit Gentleman. Et Jim Ringelberg a choisi Master. Yeah. So that means Thierry Del Rey, you're going to have someone in your ear the whole way through next season on track, because Ringelberg's on course to take that Masters crown, but Quentin Henry will effectively is on course to taking the gentleman's title. And you know what? He's done a very, very credible job. He's kept his cool a lot of the time as Quentin Henry. He hasn't been in too many scrapes either.
Ouais, et pendant ce temps-là, on a assisté à la remontée petit à petit de François-Xavier Venet qui remonte et qui a pris le meilleur, notamment sur Thierry Delray il y a quelques instants. Le pilote français qui démarrait deuxième, qui a vécu un départ un peu compliqué et qui remonte maintenant dans la hiérarchie petit à petit, mais qui avait signé la dernière pole position de la saison. On retiendra ça de positif de son week-end. Il a marqué le maximum de points aussi à l'issue des manches qualificatives dans la catégorie X30 Senior Cup. Et évidemment, en s'élançant depuis la ligne extérieure, ça a été un peu plus délicat. Retour aussi sur la bagarre pour la victoire dans la catégorie X30 Senior Cup et pour la 4e position du classement général avec Dylan Odekers qui s'empare de cette 4e place devant Quentin Henry. Il est en très bonne forme, Dylan Odekers, en cette fin de saison. Regardez, il va peut-être pouvoir revenir sur les 2 leaders de sa catégorie, à savoir la catégorie Senior Cup. Parce que devant, ce sera compliqué d'aller chercher Jim Ringelberg, le métronome hollandais ce week-end. Il n'a pas fait le moindre écart. Il a été propre, régulier et comme il a l'habitude de le faire. Et il va regarder, peut-être aller chercher I'm sorry, une nouvelle victoire. I'm sorry, I have to laugh there. You said that Jim Ringelberg is a Dutch metronome. It sounds like he's boring all of a sudden, but the guy's an absolute character. But he's a metronome out on track. I mean, like literally, he is picture perfect at the moment, and he's got a lead of 1.1 seconds. I mean, Jim and I always have a giggle whenever we catch up with one another, and he's a great guy. He's a great addition to the sport and also to this category. Obviously, I knew him through another karting championship, and to catch up with him finally this year, it's been great. It's like rekindling a good friendship again. But as you can see, we're about an hour away from sunset here at Mariembourg. So 4 minutes to go, plus an additional lap. Ringelberg is 1 step away. 3 minutes et 50 secondes, plus un tour dans cette dernière finale de la saison pour cette catégorie, avec un Jim Ringelberg qui domine les débats et qui est bien parti pour aller chercher cette victoire au classement général et dans la catégorie X30 Master. Derrière dans la Senior Cup, toujours l'indécision avec dans cet ordre Mangal, Smith et Dekars. Nick Smith qui passe maintenant à l'attaque. Changement de leader dans la catégorie Senior Cup. Et Noah Mangal qui essaye de résister, ou en tout cas qui essaye de défendre sa position par rapport à Dylan Odekers. C'est très serré entre ces trois-là. Et regardez qui revient, Quentin Henry et François-Xavier Venet. C'est peut-être pas terminé dans cette fin de course dans la catégorie Senior Cup. On a dit, François-Xavier Venet a connu un départ compliqué, mais son rythme en course est très impressionnant. Regardez, meilleur tour en course, 55 698, alors que les autres sont en 56-1. Pour Nick Smith, par exemple, ça va être très serré. Ça va être très serré et il reste encore du temps, Alex. 2 minutes 51 tours. Et regardez, il a fait la jonction, François-Xavier Venet. Il va pouvoir profiter maintenant de l'aspiration de Quentin Henry pour peut-être passer à la 5e place du classement général d'ici quelques instants. Ça ne sera pas pour ce tour-ci. Pendant ce temps-là, Dylan Odekers, lui, est passé devant Noah Mangal. Et c'est Nick Smith qui mène à présent les débats dans la catégorie. Il devance Dylan Odekers, Noah Mangal, François-Xavier Venet et Mathieu Delboeuf. Nick Smith qui aura donc mis la pression jusqu'au bout à Mathieu Delboeuf. Il fait exactement ce qu'il faut aussi, le pilote néerlandais, pour maintenir cette pression sur le leader du championnat, Mathieu Delboeuf. Il reste désormais 2 minutes et un tour avant l'arrivée, avec toujours cette indécision pour la 2e place du classement général. Well, 2 minutes to go, plus an additional lap until the end of the penultimate race of the 2024 Iame Series Benelux season. Here in X30 Master and Senior Cup, along with gentlemen, Jim Ringelberg continues to lead the way as we're heading on to our second from last lap. So lap number 13 in the books. Nick Smith 2.1 seconds behind, but he's got Delano Deckers, Noah Mingal, Quentin Henry, the leading gentleman, and François-Xavier Venet rounding out the top 6. And Venet might have the look up the inside, dives through. That's at Chemin de Fer. So Quentin Henry lets François-Xavier Venet get through. The main reason being is he knows for a fact that Venet is going to
put on the afterburner jets and get going after those three in front. So 2 laps remaining. Jim Ringelberg on the verge of again doing what he needs to do, but Delano Deckers tries to go round the outside and gets the undercut. Oh, that's a bit cheeky with 2 laps to go. And he allows Noah Mengal to get through as well. Does that mean that Francois Xavier Venet does get through? No. Nick Smith loses 2 places by an absolutely brilliant undercut attempt, which was successful by Delano Deckers, which then put Deckers up past for second. Mengal and Venet is through. Venet now through for 3rd place at this moment in time, getting ahead of Nick Smith. So as Jim Ringelberg comes out of the final right hand of the timer has expired. So there we go, last lap of the season for these drivers, for Senior Cup, Gentleman and Master. Ringelberg now has nearly a 2.9 second advantage. And Venet looking very, very racy behind Mengal as they go into turn 4 for the final time. Ringelberg's already through in towards the braking zone for Chemin de Fer at turn 6. But it all was going to come down to one particular moment. And Jim Ringelberg has done exactly what he needed, because he's going to make his way up the hill very shortly for the final time. The rest of the gaggle making their way through, but up through the final corner. Jim Ringelberg, the 447 from the Netherlands, comes up the hill, takes the win, and I think that secured him the Masters title. Incredible stuff by Jim Ringelberg. Started from pole, finished, and that's a maximum score for the 3rd round this season. What a drive by Jim Ringelberg. I think Quentin Henry has sewn up the gentleman's title, obviously with Michael Honey retiring on lap 4. But yeah, we're going to find out who our Senior Cup champion is going to be. But well done. And there's a handshake to race director Dave Ritson. Jim and Dave have known each other for, well, not years, I think probably centuries, depending on how many years you want to put into context there. But great stuff there, and great bit of sportsmanship from Thierry Del Rey, the 401. Well, that rounds out the action for these drivers here. Jim Ringelberg wins the final race of the season, and with it takes provisionally the Masters crown for 2024. Delano Deckers wins for Senior Cup ahead of Noah Mengal, with Francois Xavier Venet running at the top 4 in the overall race result and the top 3 in the Senior Cup class. Nick Smith, Quentin Henry, the leading gentleman, who I think has also taken the title in that respect. Thierry Del Rey, Mathieu Delboeuf, Mark Smith, Martin Benjamin, Olivier Fay, Nicolas Chapelle, Vincenzo Schilacci, Stefan Marchioni, Kian Verheul, Sykel Van Horn, and Summer Webb rounding out the finishers in that race. Bjorn Verham out on lap 10, Michael Honey out on lap 4, with Tom Potti and Maxime Totora out on the opening lap.
So for the penultimate time today, let's head down to the interview zone. And joining Simon Mirguet is Mathieu Delboeuf. Over to you, Simon. Et voilà, la saison se termine ici à Mariembourg dans la catégorie X30 Senior Cup notamment, avec un champion ici à l'arrivée, Mathieu Delboeuf. Je pense que vous êtes passé un petit peu par toutes les émotions ce week-end. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Oui, voilà, beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, on fait une bonne qualification, une terrible manche 1, mais malheureusement, problème technique qui me contraint à l'abandon. Manche 2, on fait on démontre une super pointe de vitesse. Et en finale, on part de loin, un peu de grabuge au départ, mais voilà, la catégorie est tellement relevée que c'est très difficile de remonter maintenant. C'est quoi qui prime maintenant? Vous êtes satisfait? C'est plutôt un soulagement? C'est quoi? Oui, un soulagement, on devait tout simplement confirmer et je pense que de toute façon, durant tout le long de la saison, à part peut-être le 4e round Nagain qu'on a montré un peu moins de vitesse, sinon c'est quand même 3 pole positions, quelques manches de gagné, une victoire ici en round 1, donc c'est quand même une belle saison, je pense. Une belle saison qui se clôture. C'était votre grand objectif, c'était de renouer avec le titre en ce début de saison? Oui, bien sûr, c'était de renouer le titre et le faire... le triplé en 2021, 2022 et cette année 2024. Donc voilà, on clôture sur une magnifique note. Alors la question qui se pose, c'est on vous retrouve l'année prochaine? Probablement pour 2-3 courses, mais probablement plus le championnat. En tout cas, on va aller célébrer ça d'une belle manière, ce nouveau titre dans la catégorie X30 Senior Cup. C'était Mathieu Delboeuf, notre nouveau champion 2024. Well, it is time for the last race of Iame Series Benelux 2024. Here's your last grid for the KA 100, 148 and 158 finale here at Karting Fagnes International Raceway in Mariembourg. Raphaël Boulard starts on pole position, joined by Leopold Fermin from France on the front row. Merle Taylor and Enzo Vituli round out row number 2. Maurice Istas and Gaz Ordhaus round out the top 3 rows. Row 4, Lucas Coppes and Paul Hersin with Noah Hubert and Justin Sturck rounding out the top 10. Tom Schultz rounds out the 148 kilogram contingent of the grid with Twan Koerman and Leon Lanesveld rounding out the 13-strong grid. And, well, as we said earlier, KA 100, no dropped scores in this round. And to be honest with you, the way things are standing, well, if Raphaël Boulard finishes 11th, which is, I can't remember now, 11th is 64 points. That still may give him enough to, so let's say Maurice Istas takes the win. Yeah, it's going to be Raphaël Boulard all the way to the checkered flag. And more to the point, Leon Lanesveld just needs to finish, and he takes the KA 100 158 title. So no drop scores involved. Thank goodness. Because at the moment, myself and our colleague in timekeeping, Mike Wagner, we're busy going through checking championship scores for the rest of our classes. But we have to say a big thank you to every single driver, every single team manager, mechanic, family member, member of the organisation, marshalling crew, ambulance crew, everybody involved. Thank you so much for a wonderful 2024 season. Wouldn't you agree, Simon?
Ah oui, effectivement, c'était une belle saison et on va la clôturer avec la catégorie K100 d'ici quelques instants. Et on vous remercie évidemment pour votre fidélité. On remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette saison. On pense à toute l'équipe organisatrice, on pense aux commissaires par exemple et à tous les pilotes et équipes qui ont répondu présent pour cette saison 2024. En attendant, dernière finale de cette saison pour la catégorie K100 et 2 titres encore qui seront célébrés à l'issue de cette course. Let's go racing one more time here in 2024 as the field makes its way through into T1 on the opening lap of this 14-minute plus an additional tour. KA1. Oh, no, no, no. Not on the first lap of the last race of the season. No, you don't. That was Noah Hubert and Kaz Orthaus that came together, and they both went off at the entrance, well, the exit of turn number 2. And they've definitely beached those carts in the kitty litter. So that, well, no, they haven't. They've got them out unassisted. Well done. So Kaz Orthaus and Noah Hubert dropped to the bottom of the order. But in the meantime, is there a change at the head of the field? Well, we're going to find out very, very shortly as we come across the line when our leader goes up the hill and ends up across the start-finish line with the first lap underway and completed here in KA 100. Leading the way, Boulard, second, Taylor. Morris Istas now up into P3. That's, oh, well done there, Morris. Started a little bit lower than that. But still, the thing is, even with those points at the moment, Morris Istas is 30 points away. So Raphael Boulard, it's a formality. Just needs to bring it home. Doesn't need to win the race, but will want to win the race and sew up the championship that way. Bit like we saw with Denver Boz from WJS Racing and Mini Rookie earlier on. Ouais, la course qui a été lancée désormais cette dernière finale de la saison avec un Raphaël Bourlard qui a pu prendre quelques mètres d'avance devant Marl Taylor et Maurice Istas. C'était son plus grand adversaire au championnat. Mais Raphaël Bourlard pour l'instant qui tient le bon bout pour aller s'imposer et pour aller décrocher le titre. Mais il reste encore du temps, hein, 12 minutes et un tour au programme. Derrière ça se bat avec notamment Paul Hersin là, qui a essayé de passer à l'intérieur du premier virage. Il est en bagarre pour l'instant pour la 9e position. Ouais, et devant on a... oui, c'est même avant ces positions-là, on a peut-être loupé quelque chose. C'était peut-être pas Paul Hersin, il est plus loin dans la hiérarchie, il me semble. Oui, c'était peut-être bien du côté de Lucas Kopus, Enzo Vituli. 758. Oui, c'est Lucas Kopus, effectivement, qui est en bagarre ici avec Enzo Vituli. Voilà, on a retrouvé les bons candidats. Ceci dit, Paul Hersin n'est pas très loin derrière, avec notamment Tom Scholz, Leon Lengsveld, Toine Kurman et en l'occurrence Paul Hersin qui est dans le top 10. Devant, c'est toujours bien très serré entre les différents candidats à la victoire. Une nouvelle attaque ici avec Lucas Kopus qui a pris le meilleur sur Enzo Vituli dans un premier temps. Et puis je pense qu'il y a eu une réplique dans la foulée. Ouais, et ça se bagarre aussi ici avec 2 pilotes de catégories différentes. On a vu, c'était Toine Kurman qui était notamment dans cette bagarre-là. Alors du côté du reste de la meute, regardez, ça passe ici avec Leon Lengsveld qui s'est fait passer, je pense, par Toine Kurman justement. 10 minutes et un tour encore dans cette dernière finale de la saison. Avec déjà des tendances qui se dessinent. On a un quatuor de tête avec Raphaël Bourlard, Marl Taylor, Maurice Istas et Léopold Fermen. Ce sont en principe ceux-là qui vont se disputer la victoire. Et on a l'impression que Marl Taylor est en train de revenir petit à petit. Et ce n'est pas qu'une impression, puisqu'elle a signé le meilleur tour en course en 58,414. Ouais, ce serait une belle manière de conclure la saison, évidemment, pour la féminine du peloton.
Mais Yeah. quelque chose me dit que Raphaël Bourlard a quand même envie d'aller s'imposer. He pour, will not want her to get past because I'm not going to go down this road. I'm not going to say what I'm going to say. I'm going to leave it until off air. But the thing is, Merle Taylor is a very, very credible race driver. So is Raphaël Bourlard when he's on his A game. And it seems to be better suited to the KA100 as opposed to X30 Juniors because he's done double duty. So he's the only one on his own sword has fallen and has decided to do double duty. However, change as we've got Leopold Fermin through on Maurice Stas, and more to the point, that is a change for third position. But Merle Taylor, once she's on her A game, Le Mans last week, perfect exemplary, perfect example. Merle Taylor had Ismail Ferguer, who was from DT Racing Praga, from France, and it was on his home track, and she goes out there and beats him on merit. So you cannot. I mean, the thing is, we're now at that point in the modern day world where it's not about who is behind the wheel; it's what they do behind the wheel. That is the big point. That is the big telling point. So Merle Taylor coming in here, as I said, it's a nice way to round off the season at your home track with your home team, who's based here, and so's the boss. And can say to Boulard, well, if you're going to do this championship next year, here's a taste of what's coming, Raphael. And you know what? It's great to see that Boulard is actually being challenged a lot more this round than he has been the previous two rounds, I'll be completely honest. Oui, c'est vrai que c'est beau de voir le leader du championnat et potentiellement le futur champion être mis sous pression là par Marley Taylor. C'est vrai que ça nous offre une belle bagarre pour la victoire. Il y a encore un peu de suspense en cette fin de journée et c'est tant mieux. Est-ce que la féminine du peloton va pouvoir venir s'imposer ici, là où son team est basé finalement, sa piste d'entraînement? C'est la question qui nous anime pour l'instant et la réponse on l'aura dans 7 minutes et un tour. En attendant, Marl Taylor qui revient et qui se place derrière Raphaël Bourlard pour profiter de l'aspiration. Pas d'attaque encore dans ce premier virage, mais on a l'impression qu'elle pourrait venir assez rapidement. Cette catégorie K100 qui se voulait accessible au plus grand nombre avec ce moteur 100 cm3 refroidi par air et qui permet d'éviter d'avoir des accessoires comme le radiateur, la pompe à eau. C'est un moteur moins cher à l'achat évidemment et qui est particulièrement fiable. Il permet de rouler sans nécessairement faire beaucoup d'entretien et donc forcément ça limite le budget. Et dans cette finale, on a deux pilotes qui se distinguent particulièrement, Raphaël Bourlard et Marl Taylor, même si pour l'instant Marl Taylor, ok, elle a fait la jonction, mais pour l'instant on n'a pas l'impression qu'elle tente quelque chose. Alors est-ce qu'elle attend son heure pour vraiment surprendre à un moment donné Raphaël Bourlard? C'est peut-être le cas, mais on sait que Raphaël Bourlard n'est pas là non plus pour la laisser passer. Ça c'est une certitude aussi. Lui qui s'est déjà imposé cette saison dans cette catégorie K148 du côté de Mariembourg ici. C'était lors de la manche d'ouverture. Il avait aussi remporté la finale du côté d'Austricourt et il pourrait faire un triplé ici en remportant la 3e finale de la saison. Mais comme on l'a dit, rien n'est joué actuellement parce qu'il y a une certaine Marl Taylor qui continue de mettre la pression pour la 3e position. Là, c'est Léopold Fermen qui est passé devant Maurice Stas et il conserve pour l'instant cette position. Il creuse d'ailleurs l'écart par rapport à son concurrent. 5e position pour Enzo Vituli. On retrouve ensuite Lucas Copes et Tom Scholz. Yeah, so still, as you can see, the light is fast fading. But more to the point, this is brilliant. Merle Taylor just putting the frighteners on Raphaël Boulard, and more to the point, we've still got some really good battles here. I mean, Leopold Fermin versus Maurice Stas, that's for 3rd place, and then you've got Enzo Vitali and Lucas Goppes. So you've got 3 battles, all within about a couple of tenths of a second of each other, coming to the end
of it all. And that's what's really enthralling, that you have these drivers that have adopted this new platform, this new, you know, rejet engine, 100cc, single cylinder, with cost in mind, easy application for any chassis, you know, whether it be an X3, a Beryl, a CL, a CS55, an LN, it doesn't matter, or an OTK, it doesn't matter. You can race and be competitive. This is what it's meant to show more to you folks at home. You know, you might have a driver who's 14, 15, 16, has always wanted to go racing, but the family have always said the budget's the problem, whereas this is a more of an affordable entry point. And I think, yes, it's the first year. We haven't had the biggest grids, but let's not let that detract from what this is meant to achieve. It's meant to achieve parity. It's meant to achieve close racing. And that's what we've got. Ouais, effectivement, on parlait encore de cette catégorie. C'est vrai que cette saison, on n'a pas eu la plus grande grille de départ. On n'a pas eu un nombre élevé encore d'engagés, mais il faut laisser le temps faire un petit peu, justement travailler, et on aura peut-être d'ici quelques saisons eh bien, de très beaux plateaux dans cette catégorie, parce que c'est une catégorie qui se veut accessible, et on sait que c'est le nerf de la guerre dans le sport automobile, c'est de trouver les budgets pour être au départ. Et donc ça a montré cette saison-ci que cette catégorie existe, et on espère que l'année prochaine on aura une grille qui sera encore plus belle que celle qu'on a eue cette année. On a vu des belles bagarres aussi, même si elles sont peut-être moins impressionnantes que dans d'autres catégories, là où il y a plus de monde. Mais regardez, encore cette bagarre pour la victoire ici en finale, entre deux pilotes, c'est très serré, le suspense est présent, et donc on espère que l'année prochaine, ceux qui sont déjà là cette année seront encore au rendez-vous, et que ça attirera d'autres concurrents, d'autres pilotes. So, 2.5 minutes to go until plus an additional lap as Seymour makes his way down to the interview zone for the final time today and for the season. It's been a real pleasure working alongside this man who's learnt a lot this year. And you know what? It's been a pleasure, my friend. Really, really has. Also, we have to thank you all for your support of the championship through social media, through the press releases that get sent out every time. And of course, we've got a few thank yous to say after this race and our final interview of 2024 has been concluded. So 2 minutes to go. Merle Taylor and Raphael Boulard. Are they running in formation, I think? No, they're not! Oh, there we go. Merle Taylor up the inside of Raphael Boulard through into Chemin de Fer. Neat as you like. Waited for a couple of minutes to go and then just thought, yeah, I'll just cheekily move up the inside there at Chemin de Fer under the braking zone. Brilliantly done. Merle Taylor showcasing why she was this year's Iame Euro Cup KA 100 158 champion. And more to the point, well, Boulard is now going to be the hunter, and up the inside he goes, returns the favour, but the cutback. Absolutely mighty stuff there from Merle Taylor from Euro Karting. But we're not done yet. Up the inside through into 3. Lead changes once again. Boulard back in front of Taylor. Now into turn number 4. With a minute to go. Things have really gotten a bit heated. They've heated up a little bit here, haven't they? And Taylor, what's going to happen here? Decides to wait. There were 64 thousandths across the line on that particular exchange. But more to the point, well, it's a great way to see out the season, isn't it? So these two drivers putting on one hell of a show in the dying stages as we go on to the penultimate lap of the 2024 Iame Series Benelux season. Now Boulard, slight move, counters Taylor, who got a run coming out of turn 1. Now into turn 2, and another little bit of a bump, a little bit of rubbings racing between the pair. Through into 3. So next up we'll have our, okay, right, 7:02. 5-second time penalty. Tom Schultz has time penalty for causing collision, so that's a slap on the wrist. Visit to detention there. But we are now out of time. That's it. Plus un tour.
One more lap. What a journey it's been. We started on the 29th of March 2024. 6 weeks before then, we had the collective tests for all classes. But, ladies and gentlemen, final lap of the 2024 season. Mesdames et messieurs, le dernier tour de la saison 2024. Well, what a journey it's been. What a journey it has been. And it's been one that many will remember for so many different ways. But what a way to finish the season in earnest with some great on-track battling. More importantly, for the last victory in KA 100 overall for 2024, the debut of this class this season. Oh, and Meditator's up the inside, through it, chemin de fer. Ho, ho, ho. Hold the phone. We've got some racing still to do, but it is going to be the checkered flag this time around. One more corner remains, and into the final right-hander, up the hill, and pedal to the metal. It could be a drag race to the line. Who's going to win the last race of the season? It could be wheel to wheel. Meditator takes the victory ahead of Raphael Boulard by a 1/10 of a second. Raphael, a little bit of frustration, but good sportsmanship. Mel has just tried to steer in and go, well, hang on a second. Sportsmanship there showing. So well done to those two, putting on a demonstration of how good KA 100 is. And don't forget, it will be returning next season, I'm sure. So, Melly Taylor takes the final win of KA 100, 148 and 158 combined this season here on her home circuit and with her team, Euro Karting. Raphael Boulard not only takes second, but wraps up the KA 100 148 title with second. Leopold Ferman, Maurice Stas, Enzo Vituli, Lucas Koppers, Tom Schultz, Justus Sturck, Paul Hersin. Twan Kerman finishes as the winner in 158, but behind him, Leon Lainsfeld provisionally becomes your KA 100 158 2024 champion. Rounding out the order, Kaz House and Noah Hubert, who managed to come together at turn 2, but managed to finish the race. Now breathe, everybody. What a 2024 season it's been, ladies and gentlemen. It has been fantastic. It has been action-packed. From the first lights out, when we went racing on the 29th of March 2024, and here we are, Sunday the 13th of October 2024, just 3 weeks before the Iame Warrior Finals, heading to the Cartodromo Lucas Guerrero in Valencia, in Spain, where we will see some of our very own competitors head over to that fantastic circuit in Southern Europe. More to the point, it's now the calm. The storm has dissipated. It's done. It's dusted. We have to say a big thank you to everyone that has supported the championship, from the drivers to the teams, the families, the mechanics, everybody. Every single member of staff that has been part of the 2024 season. Everyone that's been involved. Merci beaucoup. Thank you. Vielen lieben Dank. And so much passion and enthusiasm in this championship. The good thing is, keep your eyes on our social media, on Iame Belgium on Facebook and Iame Series Benelux on Instagram. Dates for 2025 will be announced in the not too distant future, so you won't have to wait long. From my side, I have a couple of thank yous to say. Two people in particular, Mike Wagner and Thierry Lepine. Guys, thank you for the trust, and thank you for bringing me to another championship. One that I've come to enjoy and appreciate, and work with another great crew. A big thank you to our marshals, the men and women in orange, our medical team,
everyone in all the departments, timekeeping, race control, scrutineering, parc fermé, tyre bay, administration. Big thank you to the team at the cafeteria here at Karting des Fagnes. And also a big thank you to Karting Genk and Racing Kart JPR for hosting us this season. So for the final time this season, we head to our interview zone with Simon Mirguet, who's going to be joined very, very shortly by a certain Raphaël Boulard. But from my side, on behalf of myself, Alex Goldschmidt, on behalf of Simon Mirguet, also on behalf of Guillaume Alvarez, we have to say a big thank you to every viewer that has watched on the Iame Series Benelux YouTube channel over the course of this season. So we are just waiting for pictures to be live for our Well, folks, unfortunately, we've had a slight issue with the interview camera down in the interview zone, but, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, merci à tous. Thank you to everybody. It's been a wonderful journey. We wish everybody the very best of luck for the Iame Warrior Finals in Valencia in 3 weeks. Oh, hang on a second. Before I do that, for the final time, this season, let's head it down to Simon Mirguet and Raphaël Boulard down in the interview zone. Over to you, Simon, for one more time. Et bien voilà, on va terminer cette saison avec le champion de la catégorie K100 148, Raphaël Boulard. Voilà, vous avez assuré ce week-end. Revenez un petit peu d'abord sur ce week-end ici à Mariembourg. C'était assez spécial comme week-end. On fait 1 au qualif, 1 aux 2 hits et 2 à la finale, mais c'était sympathique sinon. Oui, c'est ça. Alors cette saison, vous avez fait double emploi, on l'a déjà évoqué pendant les manches qualificatives. Avec cette catégorie K100 148, l'objectif c'était clairement d'aller chercher le titre. C'est chose faite? Vous êtes satisfait de ça? Oui, mais j'aurais préféré avec la pole quand même. Avec la victoire ici pour terminer la saison, mais vous avez quand même 2 finales sur 3 de remporter. C'était ici du côté de Mariembourg pour la manche inaugurale, ça a été le cas aussi du côté d'Austricourt. Après ce titre, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Ce sera quoi le programme? Il y a déjà une idée pour l'année prochaine? On avait un peu discuté, mais je pense qu'on fera que du junior et peut-être aller autre part. Voilà, avec peut-être des ambitions revues à la hausse par rapport à cette saison en X30 Junior. C'est vrai que vous avez une certaine expérience en karting, mais elle n'est pas spécialement grande. Ça fait pas 10 ans que vous êtes dans le milieu. Non, j'ai démarré l'année dernière en début d'année, mais je suis pas enseigné sport auto, tout ça. Donc. Voilà, donc on verra le programme l'année prochaine pour Raphaël Boulard, mais en tout cas il va d'abord célébrer ce titre et puis on le reverra très certainement l'année prochaine, donc en X30 Junior, vous l'aurez compris. Thank you very much, Simon and Raphaël Boulard. Well, ladies and gentlemen, that wraps up the live stream coverage for 2024 for Iame Series Benelux. Big thank you to everyone behind the scenes, and from myself, Alex Goldschmidt, Guillaume Alvarez, who was with me in Austricourt, and Simon Mirguet. Thank you so much for your support of the championship via social media and the YouTube streams. A big thank you to everyone involved behind the scenes for making this work so well this year. As I said, dates for 2025 just around the next Apex. We'll see you very soon, and until the next time, à la prochaine. Bonne nuit.